ஹாய் ப்ரோ டேவிட் ப்ரோ வாங்க 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 வெல்கம் ப்ரோ வெல்கம் பாய்ஸ். கொஞ்சம் இருங்க ப்ரோ இதை மட்டும் போட்டுக்கிறேன் யூடியூப்ல. சரி இன்ஸ்டால ஒரு ஸ்டோரியை மட்டும் போட்டுக்கிறேன் நண்பர்களே. ஒரே நிமிடம். மன்னனா மன்னனா ஊரல்லற. ஒன்னுடா ப்ரோ இன்ஸ்டா டவுன்லோட் டெலீட் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணா இப்படி வருது ப்ரோ. ப்ரோ என் ஐடியா சொல்றேன் ப்ரோ. எந்த பிளேயரை சைன் பண்ணலாம்னு சொல்லுறீங்களா? நியோ 666. ஓகே ப்ரோ சொல்லிடலாம். இருங்க ஒரு நிமிஷம். எதுல மொபைல்லையா? சரி சொல்லுங்க சொல்லுங்க சொல்லிடுவோம். வேற எதுவும் சொல்லுங்க. Baby, I just wanna be yours. I wanna be. Okay, bro. Okay. First flight. இது ஒரு 1500 மைனஸை போட்டானுங்க ப்ரோ நமக்கு. நீங்காச்சும் நீங்க கொஞ்சம் விலங்குதான்ட்டு பார்ப்போம். ப்ளஸ்ஸா? ஓகே ஓகே நாஸ்மெஸ் ப்ளஸ்ஸா? என்னது நியோ 666. எப்படி ப்ரோ சர்ச் பண்றது? பிளேயர்ல போய் சர்ச் பண்ணுமா? ரெண்டு. ஐயோ வணக்கம் ஐயா வாங்க வாங்க ப்ரோ. ப்ரோ இது எங்க போய் சர்ச் பண்ணும்? இதுதான் ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு தொலையாது. மறந்துடும் திடீர்னு. மீட்டிங்கு ஃப்ரெண்ட் ரெக்வஸ்ட் கொடுத்தோமா இருங்க. நீங்க NEYOOவா? YOO. பண்ணிவிட்டேன் தோழரை. நெய்மார் போட்டோ வச்சிருப்பீங்களா? சரி இப்ப எப்படி பாக்குறது? எங்க இருக்கா? ஃபார்வர்டு ஒருத்து DMF. ஓகே ரெண்டே பிளேயர் தான் சொல்லுவேன் கைஸ். ஆஹா ப்ரோ இவன் இவன் கான் 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 போயிருங்க. நல்லது உங்களுக்கு அதுதான் நல்லது. வேற என்ன போட்டாலும் பழந்துருவாங்க வேஸ்ட். கான் போயிருங்க. விக்டர் பாலா வச்சுலாம் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. ரூனி தி கிரேட் கிரிகாலன் ரூனி. லெட்ஸ் கோ கைஸ். விக்டர் பாலாவது ஒரே ஆப்ஷன் ப்ரோ. மற்ற எல்லாமே ஓரளவு டீசென்டானதான் இருங்க. பிராங்கிலியானு ரைட் கார்டு ஃபார்வர்டு DMF கூட தேவை கிடையாது. அதான் ரைட் கார்டு இருக்கானே அவனை வச்சே ஓட்டலாம் நிறையா. போயிருங்க இது போயிருங்க. கோல் கீப்பர் போயிருங்க கன்ஃபார்ம் ப்ரோ. அதை தாண்டி உங்களுக்கு வேற எதுவும்னா நீங்க உங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இன்கேஸ் உங்க ஸ்பாடுக்கு என்ன தேவைப்படுதோ அது மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்க. சிவன் ஒரு ஹாய் ப்ரோ. வெல்கம் வெல்கம் ப்ரோ. வாங்க 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 நண்பர்களே. மூணே காட்டு தான் ப்ரோ. ஜினெட்டிலாம் போகாதீங்க. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஜினெட்டிலாம் அட்டாக் ஃபுல் பேக். அதெல்லாம் நேரத்துக்கு கால வரி விடுவானுங்க. ஜினெட்டி போகாதீங்க. நம்பாலு யாரு? ரெண்டே பேர் தான். ஒன்னு இவன் கோல் கீப்பர் கானு. கானு அப்படி இல்லைன்னா இவன் ஜாபி. ஜாபிக்கு இப்ப இவன் கரை காட்டுதான்.
Crossed into the என்ன box. ஸ்பெஷலா ப்ரோ Oh, என்ன ப்ரோ Red, nice interception. என்ன ஸ்பெஷல் Can he get it through? என்ன ப்ரோ ஸ்பெஷல் நமக்குலாம் ப்ளம் கேக் சாப்பிடணும் ப்ரோ அவ்வளவுதான் Great vision. அதான் கிறிஸ்மஸோட ஸ்பெஷலே நமக்குலாம் Saw that coming. He read that. பிரியாணியோட நமக்கு ப்ளம் கேக் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் Lovely ball and a real chance now. Forlan. It's good running with the ball. Oh, well measured. Just the goalkeeper to beat. And the shots! And he's there to... பிரியாணியா ப்ளம் கேக்கானா ப்ளம் கேக் தான் நல்லா இருக்கும் நண்பர்கள் ஒரு மாதிரி Looking to play him in. Pedro Neto. Cruyff. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and ப்ரோ அவன் ஓசில கொடுத்தானா ஓகே ப்ரோ நீங்க அதை தாண்டி வேற போகாதீங்க அவ்வளவுதான் ஹோல் பிளேயர் தானே அவன் நல்ல காட்டுதான் ப்ரோ பட் ஆனா ஓசில கொடுத்தா போங்க அது சைன் பண்ணணும்னு எனக்கு தெரிஞ்சுச்சுன்னா சைன்லாம் பண்றது வேஸ்ட் ப்ரோ ஹோல் பிளேயர் நமக்கு தேவைதான் போடுவானுங்க இருந்தாலும் சொல்றேன் Pedro Neto. Oh, now here's an interesting matchup. Mbappe! Now, who's going to be first to this? Oh no, this does not look good. Olise going face-to-face with his great rival. Nice control. Pedro Neto. So it is still 0-0. It's Ronaldinho. Lovely pass, but can he get there? That's really well manoeuvred. Oh, it's a great ball here. Oh, shooting chance! பா இன்னைக்கு டிவிஷன் 1 போறோமா போயிடலாம் ப்ரோ ப்ரோ அத டிவிஷன் 1லாம் நான் சீசன் எண்ட் இருக்கு ப்ரோ பொறுமையா கூட போய்க்கலாம் நான் டிவிஷன் 1 பிளேயருக்காக போல ப்ரோ ஹோல் பிளேயர் பட் ஹைட் கம்மி ஹைட்டா ப்ரோ அவன் ஹோல் பிளேயர்லாம் ட்ரிபிளிங் தாங்க ஹைட்டுக்கெல்லாம் பார்க்காதீங்க வேணா ரொனால்டினோ ஹோல் பிளேயர் இல்லை கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கர் பட் ஆனால் அந்த இதுக்காக சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ முழிக்கிட்டு இல்லிக்கிட்டா ப்ரோ நமக்கு ஃப்ரீ கார்டில் கொடுக்குறாங்க பாய் அதை வச்சு நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும்னா ஓகே Dembele. Eder Militao looking for options for movement. And he has slightly undercooked that one. Santos clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. He's a sharp little ball here. ஆமா ப்ரோ டாப் ரேங்கிங் பண்ணும் ப்ரோ அதான் ப்ரோ எனக்கு A slightly better ball would have led to a very different outcome there. They should have done a lot better there. ஏன் பொறுத்தவரைக்கும் அதான் எனக்கு தேவை டாப் ரேங்க் தான் You can never be short of runners into space as long as the space left behind is filled. And the shots. ஆஹா ச்சே That is brilliant. He's got himself. மார்டினஸ் ஃப்ரீ ஆகிட்டாங்க ஆமா ஃபயர் ஆகிட்டாங்க அதான் ப்ரோ மார்டினஸ் ஃபயர் ஆகிட்டாங்க எனக்கு தெரியும் இவனை வச்சு தேவையில்லாம விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்கேன் போல இருக்கு இவனை ரொம்ப டம்மி ஆகிட்டானுங்க ப்ரோ விக்டர் பாலா பார்த்தீங்களா விக்டர் பாலா ஆப்போனன்ட் டீம்ல இருக்கப்ப நல்லா பெர்ஃபார்மன்ஸ் நம்ம டீம்ல இருக்கப்ப ஒன்றும் பண்ண மாட்டான் So the first moment of real significance. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition now forced to come out. Now it's Mbappe, and that interception was most necessary. Now it's Pedro Neto. Vitinha. That's alert and sharp and very well played. No, again there's no way through. We've got 5 minutes till half time. And it's Cruyff. Just about within shooting range. Sung. Pedro Neto. He is the type of player who always likes having a bit of space in front of him.
Ronaldinho threads one in. That's an excellent interception. Long ball upfield. No, that was never going to make it. Now it's Mbappe. Now, can they get him away? Oh, good read. That was well played, well stopped. They want to be quick here. It's breakaway time. Not much subtlety about that challenge. நீங்க மார்டினஸ் யூஸ் பண்ணிருங்க. ஆமா ப்ரோ, அதான் பண்ணலாம்னு இருக்கேன். Next அதான். Competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming because whatever they've been doing, it just has. Hi bro, Jones bro, வாங்க வாங்க வாங்க, கிறிஸ்டின் bro வாங்க. சாப்பிட்டீங்களா கைஸ்? எல்லாம் சாப்பிட்டீங்களா? இன்னைக்கு என்னென்ன நடக்க காத்திருக்கிறதோ தெரியவில்லையே. Santos really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Dembele is the team's great visionary, and this is Cruyff. He's got away. And Cruyff! That is delicious! வணக்கம் பாய் முத்து ப்ரோ, வாங்க. என்ன வேலைக்கு போலையா? இல்ல ஒய் ப்ரோ, என்ன சாப்பிடாம இருக்கீங்க யாரும்? சும்மா ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி கேக்குறேன். They upped the quality as needed, and once they got going, they were awfully hard to stop. The movement so precise, the finish strife. எல்லா டைமும் மிஸ் ஆகுமா தம்பி? ஒரு டைம் கோல் கீப்பரை முன்னாடி கொண்டு வந்தா ரைட். எல்லா டைமும் கோல் கீப்பர்லாம் முன்னாடி கொண்டு வர கூடாது. ஒர்க்லாம் இருக்கு. ஓகே ஓகே. நம்ம லைவ் பார்த்து இருக்கு. This is going to liven up the second half. அடுத்து மார்டினஸ் தான் கைஸ். Finished with beautiful deftness. The skill and the confidence was just brilliant, and he showed both a quick head and an even quicker feet. யா வணக்கம். வாங்க ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் ப்ரோ. Now how will things develop from here? Well, their manager seems to have them always thinking Yo, about the next goal. When's the next goal come? Climbs up big. Really well taken goal. போடு பிரைஸ் மாமா. சும்மா இருக்கேன் அதான் லைவ். ஆஹா ப்ரோ சும்மா. ஏய் யாரா நீனு போட்டு நாசா குஞ்சா இருக்கான். Which for me deserved that equalizer. போட்டு ஒரு கால போட்டா அடுத்து அப்படியே டக்குன்னு போவாங்க. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. Quite a thriller this one's become. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can lose focus after scoring, but you still have to take your chances. Brilliant. இந்த இளவு ஏன் வந்து போக மாட்டேன்னு தெரியல. He's picked his way through. Mendes did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Pedro Neto will not want to lose out here. டிஃபெண்டிங் மட்டும் அனலைஸ் பண்ணிட்டோம்னு வெச்சுக்கோங்க. இப்பலாம் நம்ம ப்ரோ தான். Well, Peter, he's looking particularly sharp. And certainly on the hunt for his personal treble. Yeah, and I certainly நானே அதுல ஒரு கோளாறு. he may நான் அதுக்கு மேல டிஃபெண்ட். for fear of being taken off. Knocks it out wide. Pedro Neto. It's Park Ji-suk. Mbappe has given away a free kick. நமக்கெல்லாம் சுத்தம் ப்ரோ. இனிமே வராது. டிஃபெண்ட்னா என்னன்ற கேள்வி தான் இந்த மாதிரி. Ronaldinho, a player so deservedly decorated with praise and glory. Truthfully, it was hard to see any better outcome there. It's a pretty loose pass. Ronaldinho. Oh, easy pickings there. ஏன்டா Could move up a gear here. Knocks it into space. கரெக்ட்டா பால் போடுங்க. அடுத்த மூவ் தெரிஞ்சு. Well,
Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision because he had good options around him and he failed to get his head up. It's a sharp pass. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Cruyff. He's going to be disappointed with that. Oh, can he get onto this? Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Up Sung. And here's Mbappe. Nesta cannot be beaten that easily. Ronaldinho. ப்ரோ லிட்டரலா இப்ப செம்ம கண்ட்ரோல் ப்ரோ. இந்த இடத்துல நான் வளைச்சு போறது. And here's Rooney. Pedro Neto. ஏ கிராஸ்ரா. He did terrific. ப்ரோ என்ன ப்ரோ இப்படி கிராஸ் போறானே. இம்பாபே ப்ரோ எவ்வளவு ரேட்டிங் இருக்கான். மொபைல்ல சவுண்டே இல்ல. ஆமா ப்ரோ அது ஏதோ பஞ்சாயத்து போல இருக்கு என்னன்னே தெரியல அதான். புரியுதா ப்ரோ? ப்ரோ 6 ட்ரை சேர்த்து பண்ணேன் ப்ரோ எதுவும் கிடைச்சு. ஓ அது கிடைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க ப்ரோ. இது லக்கு தான். லக்கிலேயே உங்களுக்கு எதனாவது கிடைச்சாதான். ஆயாட்டோ டிபெண்ட் தான் ப்ரோ போடுறேன் தலைவன். ஆனா டிபெண்ட் பண்ண மாட்டானே நானே பஞ்சாயத்தா இருக்கு. நான் ஒரு அட்டாக் ஃபுல் பேக் போட்டுருவோம் அப்படி சாட்டுக்கு. இது ஓடி வராது நமக்கு. கடைக்கு வெயிட் பண்ணுங்க கவலைப்படாதீங்க நண்பர்களே. In by Rijkaard. He's having a go. It's run loose. Who's going to get there? Camisa 5, camisa 24, camisa 18. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Foot in. நீங்களா ப்ரோ சார் இந்த இடம் தான். Now try to spin that positively. I certainly can't. A game with so much to recommend it. Fabulous contest, but still no clear winner. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. ப்ரோ அந்த இடத்துல போல It's go for it territory right now. Baresi. Cross in. டேய் ப்ளீஸ்ரா. But the execution was lacking. No, Ferdinand முடியல. cuts out the pass. Rijkaard. Lovely pass, but can he get there? And he's managed to get free. It's a mighty effort. இது ஒரு தற்கொலை நாய். Surely that deserved a இல்ல. better outcome. Yeah, that was really sharp. அப்பா அந்த கிராஸ தடுக்க முடியலையா சாமி. ஒரு கிராஸ போட்டேன்னா அதே போறான் ப்ரோ. Couple of changes then in quick succession. Well, for me, this was the obvious substitution. He'd become just a little jaded, and as a result of that, he was most likely to make a mistake. டேய் ஏண்டா இந்த When போனம். the body becomes tired, the brain goes with it, and I think that's happened in this case. ஓ I think we might be done here, Peter. I don't Big see there out. being enough time for them to try again. Teremos 3 minutos de acréscimo. Aimed beyond the defence. ஏய் எர்ரா. That's gone behind for a goal kick. ஆர்த்தி ஸ்ட்ராங் ப்ரோ இருங்க ப்ரோ அந்த மேட்சை மட்டும் முடிச்சுக்கிறேன் ப்ரோ. முடிச்சுட்டு அப்படியே இது பண்ணும் ப்ரோ டிவிஷன் பண்ணும் ப்ரோ. அதுக்காக தான் இன்னும் ஒன்று போயிட்டேன்னா அவ்வளோதான் ப்ரோ முடிஞ்சு. That's been cut out. Well played. Oh, good-looking ball. Nesta Lokma. makes the interception. Back into the middle. Ball's gone astray. Referee looks at his watch அவட்டிறாயா. and blows his whistle. Well, nothing to separate the sides. நம்மளும் பேசாம அவங்கள மாதிரி மாறிடுவோமா சுயநலமான்னு பார்க்குறேன். Drive or determination. No complaints. And after all of that, Jim, what do you மேட்ச் think? கூட இது பண்ண விடாம Santos. அதாவது வைங்க இதுங்க பார்ப்போம் இந்த மேட்ச் பார்ப்போம்.
ப்ரோ டிஃபெண்டிங் அப்புறம் மேட்சப் யூஸ் பண்ணலாமா? ப்ரோ டிஃபெண்ட் அப்ப மேட்சப் யூஸ் பண்ணலாம் ப்ரோ. திடீர்னு சொதப்பிடுவானுங்க ப்ரோ. நான் அந்த மேட்சப்பே முக்காசு யூஸ் பண்றது இல்ல. பயமா இருக்கு. டிஃபெண்டிங் தான் எனக்கு பிரச்சனையா இருக்கு. ஆங்கர் மேனை வச்சு எனக்கு போராட முடியல. இப்போ கட்டுசோ போட்டா கட்டுசோ எங்கேயோ மைனஸ்ல போடுறான். செல்ஃபிஷா ஆடுற ப்ரோ. ஆடு ப்ரோ. ப்ரோ செல்ஃபிஷா ஆடு ப்ரோ நீ. வேண்டாம் ப்ரோ. நமக்கு அந்த மாதிரி அது வரமாட்டேங்குது ப்ரோ. ஆப்போனன்ட் விளாட்றவனு கொஞ்சம் எனக்கு கொஞ்சம் டிஃபென்ஸை மட்டும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் பண்ணிட்டேன்னா இப்போ அதுவே எனக்கு போதும் ப்ரோ. எதுவும் வேணாம். டிஃபென்ஸ் மட்டும் தான் ஸ்ட்ராங்காக வேணும். அப்போ எதுவுமே வேணும். டிஃபென்ஸை மட்டும் ஸ்ட்ராங் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், சூப்பராக இருக்கும். பாருங்க மறந்துட மாட்டீங்களா இவனை போட. யாயா டோரை வந்து டிஃபென்ஸில் போட்டாலும் நிற்க மாட்டான் ப்ரோ. ஓடிக்கிட்டே இருக்கான் ப்ரோ ஒட்டக்கு குதுற மாதிரி. யாயா டோரை எப்படியாச்சும் நல்ல டிஃபென்ஸாக இருக்கும். மேட்சப் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஸ்லோவாக இருக்கு. ஐயோ நான் ப்ரோ இதை மேனேஜர் மாற்ற மறந்தேன் பார்த்தீங்களா? ஆனால் ப்ரைஃப் யூஸ் பண்ணலாம் ப்ரோ. ப்ரைஃப் நல்ல ஹோல் பிளேயருக்கான நல்ல சூப்பராக இருக்கும் ப்ரைஃப் கொடுக்கும். ஏன்னா 3 ஹோல் பிளேயர் குலிக்ட்டு ப்ரைஃப் இவன் இனியஸ்டா. அப்பா 3 ஹோல் பிளேயர். பார்மேசன் என்ன எலவுடா இது? என்னடா இது இப்படியே வச்சிருக்கான் பாருங்களேன். எப்படி சிக்ஸாக்கா இங்கேருந்து லமீன்லேருந்து இவன் பெலிங்கம்லேருந்து ரூனிலேருந்து ரஃபீனா டு எர்லிங் ஹாலண்ட். ஆனா அதான் நான் சொன்ன பொசிஷன் இந்த கேம் இந்த சீசன் மாஸ் பண்ணிட்டானுங்கன்ட்டு. ஒர்த்து கைஸ் பொசிஷன் ப்ரோ. ஆனா டிஃபெண்டே பண்ண கஷ்டமா இருக்கு. டிஃபெண்ட் தான் கத்துக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க மாசு நண்பர்களே. டிஃபென்ஸ்லாம் யார் கத்துக்கிட்டீங்களோ அவங்க எல்லாருமே மாசு தான். அட்டாக் கூட அடிச்சிடலாம் போல. டிஃபெண்ட் பண்றதுதான் கொதுரகம்பா இருக்கு. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. நம்ம டாக்டிக்ஸ் விளையாடணும். There's the whistle. We're talking a genuinely stylish player here in Frank Rijkaard. You're not arguing with that, Jim, are you? No, I've got to totally agree with everyone. As holding midfielders go, he is one of the very best. Nothing phases him. Oh, he had to make that, and he did make it. Rio Fernandez. Now it's Haaland. Now it's Rafinha. Great defending, strong and determined. Can he get it through? Neymar providing an outlet on that flank. He's found some space. And that is expertly done. Neymar. Says the referee. Shot could be on. A lot of space ahead of him. Super running, sharp movement. Came up against a defender though who was ever so determined. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Oh, good ball. Now there's Rafinha. Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? Both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in the phase of testing the waters and sizing each other up. He's got away. Saka's delivery. Hi bro, Vitesh bro, வாங்க welcome. Without any fuss. Vitinha tries to play it through. Oh, super ball. There's the shot. Bro நீங்க மேட்ச் அப்படி bro பண்ணுவேன் bro. திடீர்னு பண்ணுவேன் சிவம் bro, அவ்வளவுதான். More or less
ஹாய் ப்ரோ விஜய் ப்ரோ வாங்க 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 கைஸ் பார்க்கணும்னா சேனல் அப்படியே லைக் போட்டு பாருங்க guys. Such confidence சும்மா and இருக்கு composure. திடீர்னு கோலை கடைசி நேரத்தை கூட கோலை போடுறாங்க Santos நான் have பண்ண சொல்றீங்க broken through. It's 1-0. It's so often the case with goal scorers. Little நீங்களா இந்த influence, இடத்துல நான் எவ்வளோ பெரிய but மிஸ்டேக் so பண்ணேன்னு பார்த்தீங்களா they'll want to make the most of this turnover. Looking to play him in. உடனே இந்த Better options before the ball was lost. Easy to save from up here, I know. Now it's Haaland. Stood up well to him there. And it's Cruyff. He certainly caught him there. It's a free kick. ஏய் நான் இடிச்சதுங்க ப்ரோ நான் எதுவுமே இடிக்கலையே ப்ரோ Rijkaard. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. Great என்னடி vision. பார்க்கலாம் தலைவன் Always onto this. Oh, now here's an interesting matchup. Well, that defender ஓடிட்டான் ப்ரோ is அங்கிட்டு apologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. And the pass is intercepted. And that is as far as they're going to go. Oh, that's a clever-looking ball. Well read, and the danger is averted. Saka. டேய் ஆமா ப்ரோ மார்டின் இந்த சீசன் கொஞ்சம் நல்லா இருப்பாங்க டிப்பாக தலைவன் சொன்னேன்ல இந்த சீசன் ஃபுல்லாவே Can he get on the end of this? Dembele going face to face with his great rival. Oh, lovely feed. He is such a good mover. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. Oh, well played. ப்ரோ எனக்கு ஸ்கூல்ல லீவ் விட்டா சூப்பர் சூப்பர் ப்ரோ நம்ம லைவா பாருங்க ஜாலியா The taker இந்த has கொஸ்டின் to பேப்பர்லாம் win எழுத சொல்லுவாங்களா அதெல்லாம் because நடக்குதா an இன்னும் aerial supply கொஸ்டின் பேப்பர் தான் 5 மார்க் போட்டா பாஸ் promising here. Absolutely, they're certainly not as big as those trying to stop them. Manchester United are looking to go forward now. It's a promising position. Rafinha, oh, good read. That was well played, well stopped. João Neves. Now Foden. And that was nowhere near his best. Haaland really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Ferdinand did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Vitinha. Cruyff. And Cruyff! He's done very well. ப்ரோ எனக்கு ஸ்கூல் லீவ் விட்டாங்களா I think he's done great there, both reading ப்ரோ என்ன எல்லாரும் நான் எனக்கும் அப்படி இல்ல தலைவா நானுமே வேலைக்கு போயிட்டு தான் வரேன் எல்லாத்துக்கும் அப்படித்தானே Second corner now. அவ்வளவுதான் வாழ்க்கை வந்துட்டா வேலைன்னு வந்துட்டா வெள்ளக்கார துறையா ஆயிரும் ப்ரோ அவ்வளவுதான் வேலை முடிஞ்சு வேற ஒன்றும் பண்ண முடியாது நம்மளால என்ன பண்ண சொல்றீங்க Well, that looks a decent ball. Well, played right into his path. A reprieve, albeit perhaps momentary. Rooney. He's being urged to shoot. Real chance! They've done it! என்னென்னமா பண்ணி கோல் போட்டான்டா Done it! They have their equaliser! Well, I always thought they had it in them, Peter. ஆமா ப்ரோ தமிழ் உண்மைதான் And once they got going, they were awfully hard to stop. Takes a shot! தமிழில் உண்மைதான் ப்ரோ Brilliant! வருகிறது வராப்பில் நம்ம ரேஷ் கூட்டு இவங்க எல்லாருமே There is no ப்ரோ பேக் டு டிவிஷன் அவ்வளோதான் ஜாலியாக போங்க Something incredible for the keeper to keep that. Here's the whistle for half time. மஜாவா யுவர் டீம் வெங்கட் ப்ரோஸ் டீமை பார்த்துட்டு ஃபுட்பாலை ப்ளே பண்ணிட்டு தான் இருக்க போகிறேன் ஜாலி தான் ப்ரோ இப்படிதான் ப்ரோ நான்லாம் இருக்கணும்னு நினச்சேன் ஆனால் முடியலையே எங்கே வேலை வந்துருக்கு வேலைக்கு போனால் தான் சோறு போடுவேன்னு சொல்கிறாங்க இன்னும் பண்ண முடியல The message from the போய் manager தானே at ஆகணும் half time will be pretty simple, Peter. He's going to want them ஃப்ரீ கார்டு ஆமாம் ஃப்ரீ கார்டு தான் tempo, அந்த மாதிரி தான் ப்ரோ press more, கண்டிப்பாக ஃப்ரீ கார்டு விடுவானுங்க pass quick. ஆனால் கண்டிப்பாக வரும் இவன் உப்ரைனா அப்புறமேட்டு இது ரேஷ் ஃபுட்டு How crucial the next goal will be. Santos are up by the odd goal in 3, just about shading things at the கிட்ட காடா Hostilities have resumed at the start of the second half. Foot in.
It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. நினைக்கிறதே நடக்க மாட்டேங்குது. That is a brilliant interception. Threads one in. ஓடுறா. Well measured. சடுபா. Kunde. நான் bro புரியல. சடுனா? Olise is always playing with one eye on the spectacular. Manchester United finding their passes. Oh, it's Dembele. Nice looking ball. And that's put paid to a promising move. Ferdinand. Pass is coming off in quick succession here. Now it's Haaland. Rafinha. And the finish! He has done it! They've done it again! It is incredible! Exactly what you want to see from your players. Courage. Fight in the face of adversity. You couldn't ask for much more. I think you have to appreciate the simplicity and efficiency of it all there, Peter. The ease at which the defence got taken out of the equation, and he was never going to miss that. This is quite a battle. பாருங்க பால வாங்கிறான். The kind of contest you'd expect when you've bro அவன் ஆட்டோமேட்டிக்காவே ஓடிச்சு. The next goal is going to be so significant. Vitinha tries to pass it through. Nicely weighted ball. And this is Forlan. Oh, that's fabulous. Big chance! Goal! Santos! என்னதான்டா நடக்குது? நான் ஒரு கோல் போட்டா அவன் ஒரு கோல் போறான். நான் ஒரு கோல் போட்டா அவன் ஒரு கோல் போறான். அந்த மாதிரி நடக்குது. The movement so precise. The finish. சைடா வச்சிருக்கனால ஃப்ரீயா இருக்கும் எனக்கு. Hit on the counter attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. Santos go into the lead. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Now, can they get him away? Dembele. எங்க இருந்தா 1500 எனக்கு ஒரு டிஃபெண்டர் கூட வர மாட்டான். Plays it through. He is through here. நான் அதே போறான் bro. லக்கினியா வச்சு. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. Well, they're looking a whole lot more urgent now. Well, the question now is whether they can sustain. And again! They've scored! bro கோப்ளே அண்ட் ஃப்ரெண்ட்லிஸ் தான் சண்டே மட்டும் தான். ஆமா bro சண்டே மட்டும் தான். bro நான் PSG UCL டாக்டிக்ஸ் நல்லா வர்க் ஆகுது. PSG UCL டாக்டிக்ஸ் என்ன bro? Good anticipation too, Peter. Just instinctively knew where the ball would be and where he needed to put himself. And then த்ரூ பால் போட கத்துக்கிட்டோம்னாலே பாதி மேட்ச் முடியும் போல இருக்கு. And things are much healthier in their favor. Mind you, Olise! bro கொலாம்பி மட்டும் தமிழ் கம்யூனிட்டி Olise is offering a right smile there. நம்ம தான் டாப் ரேட்டிங்ல இருப்பாங்க. அது கன்ஃபார்ம் தமிழ் கம்யூனிட்டில வந்து இருந்துச்சுன்னு வெச்சுங்க செத்துருவான கொலாம்பி என்ற பேச்சு வாங்கி. And now they can spring out of defense. No, that was never going to make it. Rooney. Oh, it's a promising build-up. There's plenty of really nice passing. Now it's Forlan. Now it's Forlan. And it's Neymar. And he's searching through. Tries a shot! It's fallen kindly here. Just cruising. அவ்வளவுதான் கன்ஃபார்ம் bro. தமிழ் கம்யூனிட்டிலாம் வேணாம் bro கொலாம்பி. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Look, that's one of the first things you learn, whether you're a striker or not. Just anticipate a goalkeeping parry or spillage, and sometimes you'll get lucky and come your way. ஒரே ஒரு DMF. We need one DMF. கஸ்டமர் கேர் அவங்க கஸ்டமர் கேர்ல கண்டிப்பா கொண்டு வர மாட்டாங்க. கண்டிப்பா தெளிவான ஆளுங்க. Well, they're very much the best. Takes the shot. Lacking in accuracy. Manchester United are stuck in a rut, and impatient putts at goal won't really help their cause here. They need somebody to communicate composure and something more constructive. And he's intervened well there. Zico.
Lovely pass, but can he get there? And he welcomes it in. Here's ஏதோ தெரியல நான் மாட்டவே அந்த இடத்துல தெரிஞ்சிச்சு Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And here's Son Heung-min. Bellingham. Haaland. They've got to be quick moving this forward. 5 minutes left on the clock. இந்த இவனுக்கு இப்படி தான் ப்ரோ பண்ணுவானுங்க என்னன்னே தெரியாது ப்ரோ திடீர்னு இப்படி That பண்ணிருப்பாங்க interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Pullet puts his foot on the gas. Manchester United can... அவனே அவன் டீம் இதாயிரும் Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. It's Zico! Oh, it's hit the post. Foram indicados 4 minutos Too de much pressure, acréscimo. and he's lost the ball. Mbappe. Oh, delightful ball. Van der Sar is there, and he can get that clear. பிடிச்சான் ப்ரோ அப்படியே Goes for the shot! And that One is DMF, one no CB. harm at all. ஸ்கூல் 10 days அப்படியே என்ன படிக்கிறீங்க ப்ரோ நீங்க 12th Haaland. Manchester Very good. United Let's see now, looking now, to now, pass their way through. Added time is up, and there மார்டினஸ்க்கு மாத்துங்க ஓகே மாத்திரேன் ப்ரோ 1 DMF and 1 CB வாட் பை DMF CB என்ன பை too clever for their opponent. இல்ல எனக்கு தெரிஞ்சு இவனுக்கு 12th சூப்பர் ப்ரோ மாஸ்ல இருக்க ரவருக்கு ஃபுட்பால் கார்டு புரியல ப்ரோ அல்லையே காட்டுற அல்லையே அல்லலே அல்லடூ பதற ஆப்பனண்ட் பாவம் ப்ரோ எனக்குலாம் 2 நாள் தான் ப்ரோ ஒன்லி 2 days இவனோட பிபி தான் ரூமனி மாதிரி மாறி ஓகே யாரு கிறுக்காமக்கான வரான் அவன் டீம்ல கிடையாது ப்ரோ பார்சலோனா ஸ்டேடியமா இது இல்லையே ப்ரோ கேம்ப் நோவா இல்லை இல்லையே ஆமா அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் பார்த்தோடே எனக்கு ஷாப்ல ரூமனிக்கா இருக்கான் பாருங்க அவனோட பிளேயர் Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Well, there's a real familiarity about these scenes here. The followers of one of the most formidable teams in the history of football, ensuring that, yet again, this will be an occasion for the game's ultimate glitterati. We have already started here. In a system like this, Peter, the winger-fullback combinations can be absolutely crucial. Yeah, and no doubt you can expand on that for us, Jim. Well, there's just so many potential options and movements. Overlapping, underlapping, wingers vacating spaces to be occupied by fullbacks, coming inside, creating overloads down the middle on either flank.
You get those right, and this can be a very effective system. A tried and tested formula. And believe it or not, Peter, we even did that back in my day. Hernes. Giuseppe Bergami, certainly one of the fiercest opponents I've had the honour of facing. Well, one of Italy's finest and surely anyone's fiercest opponent. A master of everything defensive, Jim, and you, as you mentioned, faced him on the international stage. Yeah, and his quiet and calm demeanour was the perfect disguise for that steely leadership. We knew we were in for a battle against him. ஓடிட்டானுங்கடா. Romario. I wonder what you've seen, Jim, over the early moments of the game. Well, I think both teams probably feel it's too early for either. It's the ஆஹா. It's hit the upright. Out for a throw. மொபைல் ஸ்டேடியம் இல்ல. ஆமா மொபைல் ஸ்டேடியம் கிடையாது bro கண்டிப்பாக. That has not gone well. Hernes. Pass is coming off in quick succession ஏய் here. கோல் முடிச்சுடா. Hernes. Good strong midfield running here. Driving through the middle. Nicely weighted ball. Cross needs to be good. Oh, that's a cracking ball. Too quick for defence and keeper. Neither side yet able to find the Right. net. Cruyff will not want to lose out against this opponent. Bit of an appeal, but nothing doing. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Rummenigge. Now it's Pele. Closing in on goal. Pele! சார் எங்கிட்ட பட்டு உள்ள ஓடி. Barcelona! ஹாய் ஜான் ப்ரோ சஞ்சய் ப்ரோ வாங்க வாங்க ப்ரோ ஒன்லி ஃபார் பீ. ஆமா ப்ரோ ஒன்லி பீசிக்கு இருந்தார். That is so good. Such sharp skills and such a delicious finish. That's what he lives for, Peter. Not a lot more to add. So we have our breakthrough. Well, this should allow them to be a bit more expansive, although they'll be wise to be cautious for now. Now it's Cruyff. Santos looking to pass their way through. Takes a shot. It's a goal. மார்டினஸை வச்சு ஈஸியா ட்ரிபிள் பண்ணலாம். பண்ணலாம் ப்ரோ. ஆனா All square. பாருங்க விளையாடுவேன். Yeah, they say that fortune favors மொபைல்ல the கேம்ப்னு brave. வராது ப்ரோ For வராது. example, this team has real personality and character. Speed of thought, efficiency of movement, and certainty of outcome. Again, that's பாஸ் சீரியஸா லேட்டா பண்றான் ப்ரோ ரொம்ப. அதுதான் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. நான் பாஸ் பண்ணிட்டேன் ஆனா. Santos grabbed the equalizer and we're all square. Well, I think the players will be Tries a shot. Goal! பால் கண்ட்ரோல் இருக்கால. பால் கண்ட்ரோல் ஆமா. Again they hit the front. The movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the Yeah, key element மரட்டான is கை bro. pace. Yeah. That's what really rips defenses apart, and it's difficult to find an Bah. answer to it when it's applied. பாலே தர மாட்டான். Well, this is what we've been waiting for. ப்ரோ யானை என்ன ப்ரோ பாலே பிடிக்க மாட்டானுங்க. Great vision. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender இதான் ப்ரோ who தப்பு. was ever so That's தப்பு. determined. Nesta did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye ஓ on. Hernes. He has found the way through. Shoots! Bah. Really well taken goal. They are really purring here. ஆமா And they இல்ல அதெல்லாம் வர have வாய்ப்பு extended இல்ல. their lead in the blink of an eye. They forced the error and extracted the maximum punishment. Well, let that be a Pick lesson up to them, what, Peter. They have to stay focused at all times. Any lapse in concentration, voila. And yes, it's him again. So the lead now is 2.
Well, that's really winded the opposition. yeah. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. 2 minutos de descuento. அது வேற ஆயிட்டே இருக்கு ப்ரோ இவனுங்க என்ன ப்ரோ மிண்டல் மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கா ப்ரோ இவனுங்க இங்க போறான் ப்ரோ வேற ஆல்ரெடி மொரட்டா விளாடுறான் இவனுங்க வேற Hernes. Romario. He's found a way through. Hernes. ப்ரோ என்னென்னமோ பண்றான் ப்ரோ அங்க பாருங்க ப்ரோ And this is Romario. Vitinha. There's the whistle for half-time. ப்ரோ அப்படி நானும் அவன் இதே என்ன மாதிரி தான் ப்ரோ அவனும் விளாட்றான் ப்ரோ நீங்க என்ன லாங் பால் கொண்டு ப்ரோ That gets things going for the second half. ஆனா நம்மளாலாம் ட்ரிபிள் இதெல்லாம் பண்ண ரியாக்ஷனே கொடுக்க மாட்டான் To see how they're going to change their approach here. They have to go for it. ஆனா ஏதாவது டக்கு டக்குன்னு போவானுங்க பார்த்தா Aware that going 3 down will probably seal their fate. இது மாத்தினால எதுவும் கேம் பிளே ஹாய் ஹாய் கேமர் பாய் என்ன பாய் ஆச்சு 2-3 நாள் ஆளை காணோம் நான் சரி ஃபோன் பண்ணலான்னு தான் பார்த்தேன் Eder Militao. பிரசன்ட் வரீங்க போல இருக்குன்னு விட்டேன் Xavi Alonso. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Rummenigge. Now it's Pele. And this is Romario. He's having a shot! And the keeper has reacted superbly there. Well, பண்ணிட்டு போறானு ப்ரோ விளையாடவே ப்ரோ டைட்டா இருக்கானு ப்ரோ பிளேயர் and we have our எவ்வளவுதான் ப்ரோ போராடுறது போட்டு இழுக்க வேண்டியதா இருக்கு Hernes! And now they can spring out of defence. Oh, it's Dembele. Oh, good read. That was well played, well stopped. Costa Curta. Cannavaro. பாருங்க கப்பையா Hernes. ஓ That's fabulous. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And here's Romario. And he's ப்ரோ என்ன ப்ரோ டிஃபெண்டே பண்ணாங்க Toure defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. இங்க போட்டா இங்க போடுறாங்கடா சாமி That's Romario. Picked out brilliantly. Chooses to go back. சரியான பிளேயர் Ronaldinho looking to add to his goal. He's gone for இந்த ப்ரோ goal. அதான் தெரியும் பாய் சரி அதான் விட்டேன் Just made sure Didn't he was get in the right place to block it. And I bet you the keeper is very relieved. எனக்கு அப்செட்டா இருக்கீங்கன்னு நினைச்சேன் Rummenigge played out wide. Lam is looking to influence the game from out wide. Pele, facing up to his adversary. This is a full big chance. ஆளை ஓடிக்கிட்டே இருக்கேன் ப்ரோ அங்கிட்டு The world passed the test of time. ஆப்பன் சாமி இல்ல ப்ரோ ஸ்மார்ட் நல்ல பிளேயர் Here's a finish of the highest. நீங்க ஸ்மார்ட் வச்சு வர மாட்டானுங்க ப்ரோ And யாருங்க தான் ப்ரோ cruising away. Look, that was a technical interaction of great football. That has gone down a treat. So now the difference is 3. Ronaldinho. Barcelona are happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting... Oh, what has happened here? That's a corner kick. Is their second corner of the game. Pele with the short one.
And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. பால் நிப்பாட்டினோடே வந்து காலை வாங்கிட்டு போயிட்டே இருக்கான். Pele conjures time and space where few can. And this is Pele, and he shoots! Yeah. Brilliant save. I thought it was a really good break. No shortage of pace. ஆமா ப்ரோ, எதுவுமே பண்ண ப்ரோ, ரொம்ப ஹைப்பர் ஆக்டிவா இருக்கானுங்க ப்ரோ எல்லாம். என் பிளேயர் அப்படியே நிக்கிறானுங்க ப்ரோ, ரொம்ப கடுப்பாகுது ப்ரோ, என்னன்னே பண்றதே தெரியல ப்ரோ. எவ்வளவு நம்ம நல்லா விளையாட கத்துக்கிட்டாலும் அதை தாண்டி எவனாச்சும் கொடுக்குறானுங்க ப்ரோ. ஹைப்பர் ஆக்டிவ் ப்ரோரா இருக்கான் ப்ரோ. இப்போ பாருங்க ப்ரோ. Ronaldinho. They've got to be quick moving this forward. பாருங்க அப்படியே சோம்பேறி தொங்கி மாதிரி பால் போட்டுக்கிட்டு இருக்கான். எப்படியோ பால் போகும். டிஃபெண்டா பாருங்க எப்படி ஓடுறான். Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. And the shots. இங்க தாண்டி இங்க வந்தோம்னா இங்க அடிச்சுப்பானுங்க. Somehow he kept it out. I think that's just more No, proof that this பண்ண team is முடியாது. very comfortable playing on the break. They're really swift. இருப்பான் பேசி And it's been taken short. Eder Militao. Chance for a shot. Well, now it's a race for the ball. That's tidy. ஒண்ணுமே பண்ணல ப்ரோ, திரும்பி வளைய தான் செஞ்சேன், ஆனா வந்து புடிச்சறான் பால. Looking to go forward now. Ernest. பாருங்க திரும்பி பால புடிச்சு அவன் காலுக்கு போறதுனா இதுதான் எப்படி. Minutes left on the clock. Now it's Cruyff. ப்ரோ நிக்கவே லைட்டா ஆண்டா பிரஸ் பண்றேன், எம்புட்றானா ட்ரிகர் என்ன. And it's Xabi Alonso. Ronaldinho. Here's Vitinha. Well, they had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Oh, he's caught him there. It's a free kick. And he has shown him a yellow card. bro, match ஆகாதுன்னு அர்த்தம். And he's heaved it away. Forlan clears. Added time is up, and there goes the whistle. Santos suffer a humiliating defeat. கொனாமி இதனால கொண்டு வந்தாலாம் ப்ரோ. There's all the analysis இந்தியாக்கலாம். scrutiny to come. இந்தியா சர்வர் இப்படிதான். என்ன நீங்க வந்து என்ன செட் பண்ணிட்டு வந்தாலும் இன்னும் முடியாது போல இருக்கு. இதுக்கு மேல வந்து எப்படிதான் செட் பண்ணிட்டு வரதுன்னு தெரியாது. மேனேஜர் மாத்தறனால மேபி இதா இருக்கும் ப்ரோ, லாகிங் வந்து. இங்க பாருங்க அடுத்து ஸ்கிரிப்ட். அதான் ப்ரோ நான் கிளப் ஈவெண்ட்லாம் நான் டிவிஷன் மட்டும் தான் போய் விளையாடுவேன். எப்போ கூட பரவாயில்ல, உலகம் ஒன்ன மறக்காது, வேடிக்கை மட்டும் பார்த்தா வெத்த கூட மதிக்காது. சொல்லியே தெரியாத கொண்டாட்டமா மாறாத
ப்ரோ என் அக்கௌண்ட் என்ன அப்படியேதான்ப்பா இருக்கு. சும்மா விளையாடுறேன் அவ்வளவுதான். நல்லா பழகி போயிடுச்சு அவ்வளவுதான். என் பழைய ஐடியில கூட நான் வந்து மொரட்டா போட்டு ட்ரிபிள் கிபிள்ஸ் தான் இருக்கும். இந்த ஐடியில வந்து இந்த ஐடியில நான் ஒரு ஃபார்மேஷனே கண்டுபிடிக்கல. ஒரு ஓட்ட குதிரை. லெட்ஸ் கோ கைஸ். என்னடா எனக்கு புரியல. 2 4 6 You are playing with me boss. Okay bro. Will play bro. ஜாபி கேப்டன் பண்ண மேட்ச் செம்மையா இருக்கு ப்ரோ பிளேயிங். ஆமாமா நல்லா இருக்கும். நானே விங் ஃபார்மேஷன். ஓ விங்கர் போயிட்டீங்களா? ரைட். ஓ ப்ரோ உங்களுக்குலாம் இவனை தானே சைன் பண்ணிருங்க தயவுசெய்து. வண்டபாய் தானே சைன் பண்ணிருங்க வண்டபாய். வேறலாம் எவனுக்கும் போயிடாதீங்க. கோல் கீப்பரே இல்லை. ராம்ப்ரோ லைவ் போட்டுருக்கப்ப following Islam is my team option. ஆமாண்டா பாய் பேரு இங்கிலீஷ் ப்ரோ. play well bro. Follow Islam in my team. Your opponent team என்னடா? Okay bro, you are my opponent. Right bro. Do well bro. Will play bro. Yeah bro. Bro ready bro. Will play bro. டக்குன்னு போலாயா மேட்சுக்கு. இந்த சீசன்லாம் Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. So off we go then. Gareth Bale for his country, almost single-handedly snatched European glory from the grasp of your former club, Jim. Yeah, thanks for reminding me about that, but he did produce a genuine moment of absolute magic. There was nothing anyone could have done about that. His first goal that night has to be amongst the most memorable ever scored in any European final. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. It'll
It's clear to see that he is not at all happy with Ah. that. Encourage the pass Okay, with what I- an intelligent run, but the pass just lacked pace. That's a foul. A simple decision for the referee. Referee's given a throw. கேப் இருக்க இடத்தில் பாலை போடும். அது கேப் தேவையான நமக்கு ஆப்போனன்ட் கமாண்டர். Oh, good steal. He just read it. It'll be a throw. ஆப்போனன்ட் கமாண்டர் ப்ளீஸ் கேக்குறேன். ப்ளீஸா? ப்ளீஸ்லாம் கேட்கல ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ நீங்க வேற? Excellent challenge there, uncompromising. That pass has been well intercepted. And he is slightly... Oh no, this does not look good. And he's on his way. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Oh, now here's an interesting matchup. Now then. டேய் டிம்பேலேக்கு போறா. Well, both teams are proceeding with caution, but there's plenty of time ப்ரோ to என்னன்னா wait for ப்ரோ some என் டீம் attacking சேஞ்ச் purpose. ஆச்சுனே தெரியல. Vitinha. Well, that tackle was certainly sturdy. ஐயோ ஸ்மார்ட் டச் ஆளு. And that's put paid to a promising move. And claimed it back swiftly. And showed plenty of யாயாட்ட ஒரு pace in இவ்ளோ Couldn't அவங்க quite எப்பறா? sort it out. Now it's Ibrahimovic. Oh, important interception. A heavy challenge. The ball has bounced loose now. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. And that could set him on his way. ஓக்கான் எடு ப்ரோ. ஓகே ஓகே. ஜெர்மனி இருக்கான் இங்க. அவனே ஏதோ செங்கல் சைக்கோ போல And இருக்கு. they're not going to make any further progress now. Kunde aims beyond the defence. Crosses it in. Here's Vitinha. போலீஸ்லாம் வந்து வாங்கி அவங்க சாட்டை வந்து இடிச்சு வாங்கிட்டு போறான். It's gone loose. They get a throw in. கோல்டன் சீடின்னு. Ball's out. It'll be a throw in again. Intercepts the throw. That's well read. Ronaldinho. Well, Yeah, yet சத்தியமா another பிடிக்கலடா. interception and a show of anticipation to be commended. He's a sharp little ball here. Chance for a shot! And the keeper has reacted superbly there. Forlan really must be thinking what he has to do to score there. There's a Yeah, defensive yeah, Torre, advantage yeah, for yeah. Peter, but of course it's not guaranteed to work. Yeah, they need to be thinking in terms of guile, deception, don't they? Elise, that is a great pick out. And it's Ibrahimovic. Shapes to shoot! Oh, fine stop from the keeper. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. Santos have the chance to வீட்டா go வேணா the ஏன்டா other way. விட்டா இங்க வர. Now it's Forlan. பாருங்க ப்ரோ. வீட்டாவலாம் முன்னாடி வந்து விளையாண்டுட்டு இருக்கேன். செங்கல் சைக்கோ மாதிரி. Nice bit of trickery. என்ன இது? பாளையம். Ronaldinho cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. They're just trying to negate his influence, and it looks like whatever it takes. And that pass is somewhat less than ideal. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Cruyff.
Cruyff is sporting a guilty look after that. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. இன்னும் பண்ண முடியவில்லை. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. He Wow. got himself into trouble there, free kick. பிச்சு given away. நொறுக்கிட்டான். இப்படி திரும்பி Teremos minuto de acréscimo. Oh, great effort, but he's produced a save to match. I was expecting him to play it in until I saw his run-up. And this could be the final action of the first half. And they've got rid. Oh, well played, well played. It's a sharp pass. Referee's had a look. Great for He's blown his whistle for half-time. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. An intriguing half, lacking only in goals. The score 0-0. பாட்டி How was bro? You played very well, bro. Nice, bro. Really, you are playing good, bro. Here we go again then. Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good sign. Things are about to change. We need a little more life in this. He's not played the ball, that's a foul. He knew what was coming, that's a yellow card. Nuno Mendes is a player who's always giving defenders headaches. Bale. That was lovely, that. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Is their No, second corner bro. of the game? வந்து யூஸ் பண்றதே தெரியலையா அவன் சூப்பர்னு ஏதோ மெண்டல் மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் என்னென்னமோ பண்றோம் And now they can spring out of defence. Cruyff searching. ஓடுறான் எம்பேலே சூப்பரா ப்ரோ ஏய் He's only too happy to take that back. Ronaldinho. Olise is always playing with one eye on the spectacular. Quality ball. you are playing And the good ball play is out of play. you are not a good தலைவா விடுங்க தலைவா ப்ரோ நம்மள்ட்ட பிசி இல்லையா ப்ரோ Straight offside. ஆமா ப்ரோ என்ன ப்ரோ அந்த கேம் நல்லா இருக்கும் எப்படி நம்மள்ட்ட பிசி இல்ல ப்ரோ அது இதெல்லாம் ஃப்ரீயா தான் ப்ரோ இருக்கும் அந்த ஹாக்வர்ட்ஸ் எல்லாம் நம்மள்ட்ட ஃப்ரீயா இருக்கும் எப்பயோ விட்டானுங்க ப்ரோ தேவையில்லாம To report here goals wise. Ronaldinho is onto it in a flash. Olise. ரூல் வேற வந்து இப்படியே ஆகும் Nesta kept his eye on it and he's there. This ended up in no man's land. ஐயோ Now there's a fine ball. Olise. பாத்தீங்களா ஷூட் கூட பண்ண தெரியல அவன்ட்டே என்னால இப்படி தடுமாறிட்டு Right, but fluffed the finish. He did well there, held his run enough to ensure he didn't. Just about within shooting ஷூட் பண்ண தெரியாத ஆளுகிட்ட கூட என்னால ஷூட் பண்ணி விளையாட முடியும் I think it was one of அவனுக்கு those, Peter, where he's caught it too well. He's not even looking at the keeper, so he knew where everything was. என்னன்னே தெரியல பால் எப்படிதான் நான் பாஸ் பண்றது ஆமா பை Well, the run has been sold a little bit short there.
Portugal clearly didn't help themselves by telegraphing that one. ப்ரோ Was going to be லிட்டரலா intercepted. சம பாஸ் ப்ரோ அது. And it's Ronaldinho. Now it's Ronaldinho. It's Ronaldinho! And yes! 97 ஜி ப்ரோ அப்பா சாரி ப்ரோ செம்ம கேம் ப்ரோ. நீங்க அது வந்து நம்ம உள்ள ஃபீல் பண்ணி விளையாண்டோம்னா எப்படி சொல்ல நார்மல் மேட்ச்ல விளையாண்டோம்னா செத்துருவானுங்க அப்படி இருக்கும். So we have the first goal. Look, you can't deny that it's a blow, but this game is far from unsalvageable. Portugal really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. Well, they're looking a whole lot more. It's a mighty effort! It's Not a assist. goal! And once more we are all square. You score, we score. நீலாம் Well, டிவிஷன்லே behind simply triggered a collective determination to hit back, and they merit nothing less. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. டார்லிங் Look, if you want to be effective on the break, then டேய் தயவு move செய்யடா the ball என்னதான்டா into இலவம் space. That's உங்களுக்கு. what really rips defenses apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Portugal grab the equaliser, and we're all square. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited. For me, now they can go one better, possibly. Now it's Forlan. Vitinha knocks it into space. அந்த இடத்துல க்ரைஃப் இப்படி வரணும் ப்ரோ அப்படி ஒண்ணா அப்புறம் எப்படி ப்ரோ என்னால நான் பால் போட Slightly முடியும். better ball would have led to a very different outcome there. Well, Wow. everything up to the final pass Tappa. was decent. They just couldn't pick out டிஃபெண்டா that பாருங்க ப்ரோ killer ball. ஒருத்தன் கூட இல்ல bro. Portugal clearly are pushing for the win here, Peter. Bro, It's nice making smart. for a very Ibrahimovic! நாட் அசிஸ்ட் வச்சிட்டு And somehow he managed to miss it. well. We could be headed for a ப்ரோ score இல்ல here. ப்ரோ ஒலிஸ் வச்சலாம் Next goal அதெல்லாம் is the வேற winner. இல்ல That ஒலிஸ்லாம் chance could have been it உள்ள too. குறைப்பெல்லாம் இருக்கானுங்க. Threads one in. குறைப் எங்கடா Forlan looking to get on the end of this. ப்ரோ லிட்டரலா வந்து அடுத்த மூவ் அப்படியே கணிக்கிறான் ப்ரோ. Picked up and he shoots! தெரியுதா லிட்டரலா என்னோட அடுத்த மூவ் அப்படியே கணிச்சு விளையாடுறான். நான் பின்னாடி பால் எடுக்கிறேன்னா அதுக்குள்ள வந்துறான். Truly superb. இப்போ என்னன்னு A தெரியல goal எனக்கு. of such supreme quality, composure and class. Well, it always comes down to the telling final pass, and that was a beauty. Santos get themselves into the lead. What a great time to score, but it does give the manager a real headache. Does he sit on this lead now, or try and finish it off? ஆனா அசால்ட் அங்க பாருங்க ப்ரோ அவனா அசால்ட்டா டேய் டேய் Nesta. So what can they make of this? Probing pass. The less said about that pass, the better. எனக்கு புரியல பாய் சப்ஸ்கிரைப் இருக்க பாருங்க. They've got to be quick moving this என்ன forward. ஃபார்மேஷன் வச்சாலும் இவன் தலைவா அவனுக்கு பால் கண்ட்ரோலே வரல தலைவா அவனை போய் என் கூட இறக்கி விட்டு ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் கொடுத்து வச்சிருக்கானுங்க ப்ரோ. Surely. Oh, the ball's run loose here. Now that is பால் கண்ட்ரோலே அவன் எங்கிட்ட போடுறான். அவனெல்லாம் என் கூட விட்டு அவன் விட்டுறது கூட பிரச்சனை. அவன் விட்டு என்னென்ன பண்றானுங்க பாருங்க. தெரியுதா உங்களுக்கு? விருப்பமா ஃபார்மேஷன் என்ன ஃபார்மேஷன் சொல்லுங்க ப்ரோ. Substituição no time do Santos. The message is simple. Defend this with அண்ணே your ஏதோ lives. ஹேக்கர் மாதிரி ஏய் 25. And the Sar claims comfortably. பாப்பே வா I think we're about to see a frenetic finish. No half measures. போறான்னா எபி கார்டு ப்ரோ. Fechando o campo para a entrada de camisa 5, camisa 10, camisa 18, camisa 8, Out to the left it camisa goes. 7. Substituição em And he was andamento. alert to it. Bullets constantly looking for the ball into the box.
Pullet puts his foot on the gas, tries to play it through. Great ball. Can he finish? ஏய் என்ன கோலா? வாவ் சமடா சமடா. சாப்பிட்டு வாங்க வாங்க பை. Now, and they are cruising. So smooth, a signature finish. Yeah, great movement and great use of space to get on the end of the pass, and that pretty much did it. It's Ibrahimovic. நான் ஒரு கோல் வாங்கிட்டாங்கன்னா என் ஆள் அதுக்கப்புறம் புயல் தான் ப்ரோ. Portugal லிட்டரலா அப்படியே நிக்கிறானுங்க ப்ரோ. any time left on the clock. Corner number 4 coming up here. மேனேஜர் தெரியல. And he's following up. He's done very well to get to that. எங்கடா ரஷ் பண்றேன்? Didn't do மான் an awful lot இருந்தாரு. wrong, to be honest. Ibrahimovic. It's run loose. Who's going to get there? Oh, smashing header. Kvaratskhelia finds himself offside. ஒரே எக்ஸ்போர்ட். Referee looks at his watch and blows his whistle. So smiles all round as they shamelessly உன்னை indulge பார்த்த in the நொடி push இல்ல to நல்ல see வண்ண improvement மாறல. of உன்னை the பார்த்ததால right கிட்ட balance of வேணாம் industry. ஆகல. உனக்காக சொன்னா இன்னும் உயிரை கொடுத்திடுவேன். மிஸ்டர் லாட்டா ப்ரோ, சீரியஸ்லி ப்ரோ, யூ ஆர் பிளேயிங் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ப்ரோ அண்ட் யூ ஆர் சேயிங் ஐ மிஸ்டர் லாட் ப்ரோ. எப்படி ப்ரோ உங்களால அப்படி சொல்ல முடியுது? எப்பா ப்ளீஸ் ப்ரோ கெட் லாஸ்ட் ப்ரோ. விளையாடுறது ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட், ஆனால் வந்து அப்படியே என்னமோ அப்படியே சொந்தமா மேனுவலா ஜாய்ஸ்டிக் புளுத்துன மாதிரி பேசிட்டு போறான் அவன். வந்து கொத்தா என்னடா இது சை இளவு மாதிரி இருக்கு. மிஸ்டர் லாட்டா லிட்டரலா அவன் பண்ணது தானே ஒரு கிராஸ். முட்டா பொம்பலையே முழுசா நம்பலையே சந்தலை. ப்ரோ ப்ளீஸ் ப்ரோ ப்ரோ அவனை சொல்லி நிறுத்துங்க ப்ரோ. Let's go bro, does not know how to shoot. எப்படி அவனால வந்து எப்படி அடிக்கணும்னே தெரில, அது ஆட்டோமேட்டிக்கா இருக்குது. ஆனா வந்து எப்படி பேசுறான் பாருங்களேன், மிஸ்டர் லாட்டுன்றான் ப்ரோ. ப்ரோ என்ன ப்ரோனுங்க பா, ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட்னால ப்ரோ பிளேயர் நினைச்சுக்கிட்டான் போல இருக்க அவனை. இன்னொருத்தன் இன்னைக்கு அப்படிதான் வந்து என்னோட இன்ஸ்டாலையும் என்னோட யூடியூப்லயும் போட்டு விளையாடுறான். போட்டு ப்ரோ எப்படி என்னைய போட்டு ப்ரோ நீ இதுக்கு முன்னாடி விளையாடுனீங்களே நீங்க ஒரு பாட்டு ப்ரோ நோப்பு ப்ரோன்றான். சரிடா இப்ப இருந்துட்டு போறா, இது என்னடா இருக்கு, நோபா கூட இருந்துட்டு போறா. ஏன்டா அது வந்து இப்ப பிரபலப்படுத்துறீ, ஏன் என் சப்ஸ்கிரைபர் என்னை பாக்குறாங்க டெய்லி, அவங்களே எதுவும் சொல்றது இல்ல. எப்பனாவது வந்து கேம் விளாண்டுட்டு என் கூட
போட்டு பாடுபடுத்துறான் ப்ரோ இன்ஸ்டால. நான் சொல்லிட்டேன், நான் ஓகேடா விட்றா, நான் நோபாவே இருந்துட்டு போறேன்டான்னு சொல்லிட்டேன். என்ன ஃபார்மேஷன் ப்ரோ? ப்ரோ இது நான் டிவிஷன் 1 போறதுனா பத்தி நினைச்சு கூட பார்க்கல ப்ரோ. அது போனா போயிட்டு போகுதுன்னு விட்டுட்டேன் ப்ரோ. எனக்கு தேவை வந்து ஒன்னே ஒன்று தான் ப்ரோ, டிவிஷன் 1 கிடையாது. நம்ம டாப்ல எப்படின்னா ஒரு 500 100 அந்தக்குள்ள போனோம் ப்ரோ. ஐயோயோ, எனக்கு நெஞ்சு வலி வந்துடும் ப்ரோ, சத்தியமா சொல்றேன். எடக்க முடக்க எதனா போயிட்டு பண்ணிட்டு போயிருவேன் போல இருக்கு. அந்த அளவுக்கு எனக்கு கோவம் வருது. அந்த 3 ஃபார்மேஷன் வச்சு நீங்க ஏதாச்சும் விளாடும். இப்ப பாருங்க ஃபுல்லா ஹெட்டர் தான் தாக்குறேன். ஹாய் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. வெல்கம் வெல்கம் ப்ரோ. முகமது டாஃபி வாங்க ப்ரோ. வெல்கம் டு மை ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. நீங்க போடுறோம் பட்டாசா விளாடுறோம். வேலையை சோடியை முடிச்சு கட்டணும். முதல்ல ஆக்ட் பண்ணும் ப்ரோ. Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. Underway. Otto making his 100th appearance here today, of course. Yeah, something that I mentioned to him in person before the match, Peter, although it took some time to register. Pretty much the same with me on my 100th game. I was more focused on winning than anything else. ப்ரோ வந்து நான் எதுவும் சொல்லலை ப்ரோ, நான் இப்பயும் சொல்றேன், அதெல்லாம் எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. ஆனா அவன் வந்து அவன் பேர் மிஸ்டர் லாட்னா பாருங்க, சத்தியமா ப்ரோ நான் செத்துட்டேன் ப்ரோ. Messi, and here's Scholes. Oh, good ball. And it's De Bruyne. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. They'll want to make the most of this turnover. Threads one in. Bullet really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was And the finish! And he was there to get a vital touch. I don't know bro, PS மொபைல்ல நல்லா இப்போதைக்கு நல்லா இருக்கா? They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. And now they can spring out of defence.
Knocks it into space. They're battling for the right to play in the early stages. De Bruyne. De Bruyne stood his ground strongly. So we're still where we started right now. Nicely weighted ball. You can never be short of runners into space, as long as the... Big header! Goal! Bayer Leverkusen! He watched it all the way, and the finish was unerring. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. So we have our breakthrough. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. Rijkaard gets a foot in here. De Bruyne. He's a sharp little ball here. Pirlova. And here comes the corner. Santos have the chance to go the other way. Oh, super find. And they're not going to make any further progress now. Gullit. And that interception was most necessary. Gullit was alert to the possibilities, but it... Oh, they could be caught out here. Ibrahimovic trying to keep this in. Chance for a shot! Wow. Beckenbauer gets it clear. Oh, super ball. Oh, that's a vigorous challenge. And it's Yaya Toure. Otto puts them all in. It's really well cleared. Santos really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Chance, surely! Oh, They've scored! tama. தயிர்ல போட்டா தயிர் வட்ட போடலன்னா இது வட்ட And a ஒட்ட இருந்தா அது ஒட்ட வட. classy finish. Santos are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. That has certainly made things interesting. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Chips it through. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. Belletti. Looking here to chip it through. And this is Messi. Ball driven towards the far post. Can he finish? An attempt which, in hindsight, was probably just beyond him. Yeah, typically for him, that was the furthest thing from easy, but it still didn't stop him having a go. And it's Gullit. Well, that tackle was certainly sturdy. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Gattuso. Passing is crisp and sharp. Haaland. That's been intercepted. That's great positioning, so good from him. No, he's just misjudged that one. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Messi. We expected better, and so did he. Del Piero. Oh, good read. Pass somewhat off target. Searching pass he's played there. Oh, that was vital. Otto. No issues, bro. And he's blown his whistle Very for smart half-time. assist no. So it's all squared. Neither side has மொபைல் been அப்படியா bro? Smart assist difference. கம்மியா வராங்களா? Hasn't been for the lack of trying. என்ன சொல்றீங்க? So we reach the halfway point. Who wants half-time when you have a contest this good? I can only hope it picks up where it left off. That's a really interesting game, and they head in at half-time at 1-1. சென்டர் பீஸ் எவனாச்சும் நறுக்குன்னு ஒருத்தர் நல்லா இருக்கும்.
என்ன ஜம்ப் கொடுத்துடலாமா இவனுக்கு? ஓ யாயா டோரிக்கு ஜம்ப் இல்லையா ப்ரோ? இதுதான் ப்ரோ ஜம்பே ப்ரோ. யாயா டோரிக்கு முதல்ல பிபியை பார்த்து செட் பண்ணும். பாருங்க ப்ரோ ஜம்பே இல்லை ப்ரோ அவன்கிட்ட. 189 89 79 ஜம்ப் தான் ப்ரோ இருக்கு. ஜம்ப் டிஃபென்ஸ் மட்டும் வச்சடா ப்ரோ. ஏய் அதான் 79 இருக்கானேன்னு பார்த்தா. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Scholes is the team's great visionary. Well, that looks a decent ball. De Bruyne is in a really good position out wide. Nice bit of trickery. Looking to go deep. Gattuso. Rijkaard demonstrating his defensive quality there. Lovely pass, but can he get there? Ball's header comes in! பாருங்க. And collective relief etched on the faces of the defenders. Ibrahimovic, and it's Gullit. He's on it, can he get away? Chance! De Bruyne. That's a sharp pass. நான்லாம் P2P-னால தான் விளாடுறேன். அதை வேணா சொல்லுங்க. இல்ல என் அக்கௌண்ட் விளாண்டப்ப கூட இவ்வளவு பஞ்சாயத்து வராது. ஏன் அபூபர் அக்கௌண்ட் விளாண்டா? Haaland. Nesta gets across to intercept that. Challenge just a bit on the firm side. That's a nicely shaped ball. And he's managed to get free. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Oh, there's a probing ball. Messi. And it's Scholes. He's in plenty of space here. Terrific header! Goal by Leverkusen! And they get themselves in front! Simple, certain, effective. He just guided it in. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. Bayer Leverkusen get themselves into the lead. It's their second corner of the game. Ronaldinho goes short. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. Getting They've got to front keep line, pushing. This is a really front-footed approach. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. Gullit unable to make it happen for all his good intentions. Now it's Scholes, looking for a runner. He's in space and looking for options. And that's been intercepted. Unless they can devise a quick counter-attacking plan, they're going to need to see much more of this ball. It's run loose here. Takes a shot! It's run loose. Who's going to get there? Ronaldinho, very much a man of this moment. They've got to be quick moving this forward. Aimed beyond the defence. Nice interception. His positioning was spot on. Now it's Ibrahimovic. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Gattuso. That has not gone well. Played out towards the right wing. Played back in. He's having a go! And that would have been game, set and match. Oh, what a stunning save. Absolutely பார்க்குறோம் நான் சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. ப்ரோ தட்டி விடுங்க கண்டுக்காதீங்க. கண்டுக்கிட்டாதான் தட்டி விடுங்க. தட்டி விடுங்க.
கண்டுக்காதீங்க அவன் என்னதான் பேசுறான்னு கடைசி வரைக்கும் அப்படியே புலம்பிட்டே இருப்பான், அப்படியே விட்டுருங்க அவ்வளவுதான். Corner number 2 then. Substituição no time do Santos. அவ்வளவுதான். இதெல்லாம் லூசு இந்த மாதிரி வந்து ஏதாவது பேசிக்கிட்டே இருக்குங்க. சொன்னதே சொல்லிட்டு இருக்கு பாருங்க. Entrada do jogador. Bayer Leverkusen surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier And he's had a hit. Oh, should have put that away. Just got too eager there, I think, Peter. Had half an eye on the 2-goal cushion. ஆசை போலான்ட்டு பார்த்தா ஆசை போலாம். Oh, he's felt that, hasn't he? Neymar, passes coming off in quick succession here. Oh no, no circumventing this opponent. Ibrahimovic has been caught there, it's a foul. டுடே வா இல்ல 1 வீக். என்ன ப்ரோ டுடே வா இல்ல நீ 1 வீக் Give away at this stage of the game. Neymar with a Neymar! Oh, nearly, but nearly is nothing. Neymar is clearly kicking himself here. He knew that was a great opportunity. இது அவன் இல்ல ப்ரோ 1 நாள் தான் ப்ரோ, நாளைக்கு ஒரு நாள் லீவு. 1 வீக்லாம் லீவ் நல்லா தருவாங்களே. இந்த டைம்ல ப்ரோ 1 வீக் தராங்க லீவு. Nesta kept his eye on it, and he's there. Santos are in dire need of a breakthrough. Can they? All they need is one big chance, and it may do the trick. Oh, played through for the wide man. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Now it's Hullet. Bale. Bale's cross. The keeper gets his hands on it. Santos really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. Now it's Olise. And this is Ronaldo. Cross. Gets his head on it! No, he didn't quite meet it right. And that has left him in a heap. Teremos 3 minutos de acréscimo. Bale. Bale goes on a run down the left wing. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition box. That's where it has to be. Distributed tidily. Olise. And that is it. The referee என்ன has க்ளோஸ் seen ஃப்ரெண்ட் enough. இப்படி தான் பண்ணுவான். Santos ஏன் க்ளோஸ் were involved in a Used great to bro game அவனுங்க. here, unpredictable in so many ways. ப்ரோ அபு ப்ரோ அந்த அக்கௌண்ட் விளாண்டுட்டு இருந்தாரு ப்ரோ. இந்த இந்த கிறுக்கு தாய் வந்துருச்சு. வந்துட்டு இப்ப நீ போட்டே ஆகணும், போ பயப்படுற நீனு அப்படி இப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான் ப்ரோ. நான் என்னத்த சொல்றேன் சொல்லுங்க. சொல்லிட்டு போடான்னு அப்படியே விட்டுற வேண்டியதுதான். செட் பண்ணுவோம். ஜம்ப் ஏன் ப்ரோ இவ்வளவு கம்மியா இருக்கு? ஜம்ப் எத்தணும் ப்ரோ? ஹாய் ப்ரோ ஸ்ரீராம் ப்ரோ. அதுகிட்ட சொல்லியாச்சு, அது புரியல. அது புரியாம திரும்பி இதே பேசிக்கிட்டு இருக்கு. அதனால அப்படியே கண்டுக்காம விட்டுறேன். எனக்கு தெரியும் இன்னைக்கு லைவ் வரும்ட்டு. இன்ஸ்டாகிராம்ல என்னோட ரீல்ஸுக்கெல்லாம் கமெண்ட் பண்ணி நினைக்கிறேன். போட்ட 25 ரீல்ஸுமே கமாண்ட் ப்ரோ ஒய் யூ டோன்ட் போஸ்ட் தட் வீடியோ யூ ஆர் ஸ்கேர்ட் ப்ரோ. நான் பயந்து என்ன ப்ரோ பண்ண போறேன்? எனக்கு புரியவே இல்லை. இப்போ அது போடுறதுனால இவனுக்கு என்ன, இவன் லைவ்ல விளாண்டு இவனால பார்க்க முடியல போல இருக்கு. அதனால அப்படி சொல்லிட்டு இருக்கான். நீங்க போடுங்க, எதுக்கு பயப்படுறீங்க? எனக்கு தமிழ் தெரிஞ்சாச்சும் பரவாயில்ல, தமிழும் தெரியாது. நான் அது கெட்டா திட்டினா போனாங்க. அப்படியா ப்ரோ? அததான் ப்ரோ நான் ப்ராசஸ்ல சும்மா அப்பப்ப யூஸ் பண்ணலான்ட்டு வச்சிருக்கேன்.
சாப்பிட்டா இன்னும் இல்ல சஞ்சய் ப்ரோ, இனிமேல் தான் சாப்பிடணும். நீங்க சாப்பிட்டீங்களா? லூசு தனி ப்ரோ, என்னத்த சொல்ல. அதனால அவனுக்கு என்ன கிடைக்கும்னே எனக்கு தெரியல ப்ரோ. அவன் என்னை அடிச்சுட்டானா நான் என்ன ப்ரோ அப்படியே இதுவா ப்ரோ? வாழ்க்கையில எல்லாரும் தோக்குறது ஜெயிக்கிறதுலாம் சகஜம் தானே ப்ரோ. அவன்கிட்ட சொல்லி கொஞ்சம் புரிய வைங்க ப்ரோ. புரிய மாட்டேன், என்ன சொன்னாலும் அதே பேசினதே பேசிக்கிட்டு இருக்கான் ப்ரோ. விடுங்க விடுங்கறான் ப்ரோ, அவ்வளவுதான். லூசு சரியான கிரிக்கானோ. பாகிஸ்தானா என்னன்னு தெரியல. ஆடுனதுதான் நான் சொல்லினாலும் புரியும். அவனை சொல்லி நிறுத்தா சொல்லுங்கடான்ற மாதிரி நிறுத்துறானா. எல்லா ரீல்ஸும் கமெண்ட் பண்ணி வச்சிருக்கான் ப்ரோ, கிறுக்கு மாதிரி. இப்ப என்ன ஜெயிச்சிட்டனால என்ன ப்ரோ? அவார்டு கொனாமில இருந்து நான் அவார்டு கொடுறேன். ஆஹா, ஜோன் செஃப்டி ஜெயிச்சிட்டாருன்னா கிரீடம் என்ன. நான் ஒரு சாதாரண பிளேயர், அவ்வளவுதான். நீங்க சும்மா விளாட்றதா நான் லைவ் போட்டுலான் இருக்கேன், அவ்வளவுதான்டா டிஃபரன்ஸ். அதை புரிஞ்சுக்காம என்னோட ரீல்ஸ் ஃபுல்லா ப்ரோ யூ ஆர் ஸ்கேர்டு ப்ரோ, யூ ஆர் ஸ்கேர்டு, யூ ஆர் ஸ்கேர்டுனா நான் எதுக்குடா பயப்பட போறேன்? நடுராத்திரில நான் ஏன்டா சுடுகாடு போக போறேன்? வைத்திய மாதிரி பேசினதே பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். சொல்லி புரிய வைக்க முடியல அவன்கிட்ட. வாங்க ப்ரோ, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. தட்டி விடுங்க ப்ரோ அவன்லாம். வாழ்க்கையில வெற்றி தோல்வி இருக்கான்டா தெரியும். ஐயோ ப்ரோ, என்ன இவங்கெல்லாம் விளையாடவே கூடாது ப்ரோ, டாக்ஸிக்கா இருப்பானுங்க ப்ரோ. சும்மா ஓட்டின கதையே ஓட்டிக்கிட்டு போனாங்க. நீ ஏதோ ஒரு மென்னிஷா மாதிரி ஒரு ஒரு ப்ரோ பிளேயர் அடிச்சா சரி ஓகே. நான் டம்மி பீஸ்ரா, என்ன அடிக்கிறதுனால எந்த பிரச்சனையும் இல்லடா. சரிடா, நீ என்ன பெரிய ஆளுன்னு சொன்னாலும் அதே ஒத்துக்க மாட்டான் ப்ரோ. நீங்க போடுங்க போடுங்க போடுங்க. எனக்கு சிரிப்பா வருது ப்ரோ அவனோட. போயிட்டான், நான் கண்டுக்காதனால அப்படியே போயிட்டான் ப்ரோ. திட்டலான்னு தான் பார்த்தேன், சரி இவனை திட்டி நம்ம எதுக்கு டைம் ஆகிட்டு விட்டேன். The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. அப்பவே 4 பேர் வரும். சரி நான் எதுக்கு வச்சேன்னா, சரி நம்ம வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவானுங்க பசங்க அப்படின்னு வச்சா. Particularly tried and tested in the Italian game, of course. அதான் ப்ரோ, அதெல்லாம் இவன்லாம் கண்டுக்க கூடாது கேமர் பாய். அதெல்லாம் தட்டி விட்டு போயிடணும் பாய். இவன்லாம் பேசி இருந்தோம்னு வச்சுங்க வேலைக்கு ஆகாது. The three at the back and the double pivot, as well as the three attackers and two wide men. Teams often switch between this and 4-3-3 by dropping one of their pivots into the defensive line. It's very adaptable. Played it early. Nice interception, well timed. Threads one in. Looking to play him in. Well, Jim, in an era when we have plenty of high-quality goalkeepers, how would you rate the Brazilian Julio Cesar? I think you have to have him up there as one of the greatest ever, Peter. You know, some may suggest he was more than that, but that's hard to say. 6'2", he may not have been the tallest, but in terms of shots, goal! So smooth, a signature finish. சொல்லுங்கம்மா, என்னம்மா? He's got to have players that are willing to make the runs. வரேன். When you keep plugging away, that will happen. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. நானே ஜாலியா விளையாண்டுட்டு Good இருக்கேன். read. He read that really well and stopped it. And here's Isak. Neymar. Isak was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. ஏதோ ஜெயிச்சிட்டான் ப்ரோ. என்ன
it's Ronaldinho. Tries to pass it through. Chance for a shot! Hi there, P. And the keeper has reacted superbly there. Yeah, he was well placed to நேம deal with that. மாத்தி வந்துட்டான். நேம மாத்திட்டு வந்துட்டானா? Well, ஓ. look, they know they've got a நேம high மாத்தி கொண்டே advantage. மாத்தியா It's தம்பி time for அப்படி. them to use it. Tries to get it clear. And this is Ronaldinho. And now they can spring out of defence. Isaac. Pull it. Look at the bullet! Oh, taken with style. They are really purring here. ஏய் ப்ரோ அவன்கிட்ட சொல்லி புரிய வைங்க ப்ரோ யாராச்சும். இது நான் இல்லடா அப்படின்ட்டு. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. Things starting to look very comfortable. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up. Something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. இல்ல இல்ல வேணாம் பாய் அவன் பேசணும் பாய் என்னதான் பேசுறான்னு பாப்போம் பாய். Has snuffed out the danger. There's the shot! Just cruising! They are cruising! And they're at it again in double quick. ஆமா அதான். நான் மட்டும் தான் இந்த கேமுக்கு பெரிய ஆள் மாதிரி நான் ஒரு ஆளே கிடையாது. எவ்வளவு பேர் இருக்கானுங்க. Expertly done. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. And he's done it again. He's got his. நான் பேசாம மெண்டல் மாதிரி பண்ணாச்சு பண்ணிட்டு இருக்கோம். சரி காட்றேன் பாய். And things are starting to look awfully cozy. And things are much healthier in Well, their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. And that has put paid to that. Now it's Neymar. Now they can break here. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. Can he latch on to this? And Goalkeeper he's in the offside. Can he get it through? He's in a great position here. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. It's a decent chance to counter-attack. Now, can they get him away? Looking for options for movement. That is a brilliant interception. Ronaldinho. And it's been played through. And this is Ibrahimovic. It's Ibrahimovic! Oh, how's that? இவன் இப்பதான் A finish Next time, of bro. true class. And in that moment, he has his 50th goal. you are loyal subscriber. The movement so Your right precise subscriber should see you and how most you stand. sumptuous. Look, யாரா நீ? effective on the break, then the key element is always pace. Bro, என்னென்னமோ பேசுறான் bro. Defenses apart, Lah. and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. So is this the start of a comeback? Well, he's seen that early, used a certain sixth sense. Ronaldinho floated through. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Nicely shaped ball. Searching pass he's played there. Xavi Alonso is the distributor-in-chief, always looking for movers. And he's intervened well there. He's a sharp little ball here. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Ball's gone out of play. There's the whistle for half-time. Don't use bad words. பேசிட்டு போணும். ஏங்க அப்படியே ப்ரோ அபு ப்ரோ இருக்கலாம் ப்ரோ ஒரே என்னென்னமோ பேசுறானுங்க ப்ரோ. ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ வாங்க. I'd like to ask you to join me in wishing
என்ன ப்ரோ கடைசியா பேசுறான்? a very special birthday. விடுங்க பாய், விடுங்க பாய், கோவப்படுறதுக்குலாம் ஒண்ணும் இல்ல பாய். என்னதான் பேசுறான்னு பாப்பேன். ஏன் ப்ரோ கோவப்பட்டுக்கிட்டு? That gets things going for the second half. எனக்கு என்னைய பத்தி உங்களுக்கு தெரியாதா? I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. That pass isn't the best. Okay. And this is Ronaldinho. Great vision. And this is Hullet. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Well, he got rid because he was என்னடா under கொலை pressure. குத்தமாடா பண்ணே? இது கொலை குத்தம் பண்ண மாதிரி ப்ரோ. This is Rui Costa. ஏதோ பேசுறான் ப்ரோ. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. எனக்கு வரவேன் புறாமே அப்படிதான் வரீங்களா? Van Dijk. Gattuso. There's no doubt it's a long way back, but they can at least give us something to believe the gap might be closed. Otto. Haaland. Looking for the run. Adams spots it and intercepts. Picked out. Oh, shooting chance! Really well taken goal. Back to within one. ஒயிட்டி மீன்ஸ் பண்ணா And ப்ரோ that இது பாய் அதெல்லாம் தட்டி பாய் இவனா ஒரு ஆள்னு இவனுக்கு பயந்து தான் நம்ம ஒயிட்டி எடுக்கிறோமா? That a player of his talent wasn't picked up ஏன் ப்ரோ sooner, நீங்க வேற and he ப்ரோ played எனக்கு the என்னைய step. பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு என்ன பத்தி தெரிஞ்சா போதும் ப்ரோ, வேற எதுவுமே எனக்கு தேவை கிடையாது. we have நீங்களாம் என்ன got தப்பா ourselves நினைக்க a game மாட்டீங்கன்னு எனக்கு here. நல்லா தெரியும். What a அதனால difference எனக்கு a அதை பத்தி half-time rocket from பிரயோஜனமே the கிடையாது. manager இவனா can ஒரு give. ஆளுன்னு This is exactly the இவனை பத்தி response நம்ம we've பேசுறதே been வேஸ்ட். looking for. Ronaldinho. Nicely weighted ball. Ibrahimovic finds himself offside. இவன் சப்ஸ்கிரைப் ப்ரோ ப்ரோ இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணிட்டு And it's Ronaldinho. நீ போலையாடா It's great ball and he's in here. போலு. That's exactly what they need to keep doing. Carry on. ஹாய் தேவ் ப்ரோ, வாங்க 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 pushing. வாங்க வாங்க It வாங்க. might just get that little break. This is a really front-footed approach. Well, the question now is whether they can sustain it. This is the time you need that pace. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Foot in. Xavi Alonso could move up a gear here. Knocks it into space. Oh, well played. Ronaldinho. Now it's Ibrahimovic. And it's Gattuso. Now it's Bale. That looks a good ball through. Tries a shot! It's loose now and they want to get it back. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. ஏய் ப்ரோ Rui Costa. Otto. Haaland. Just ப்ரோ eases பால் him off the வச்சு ball. கொஞ்சம் பை Santos really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Looking to go deep. That should be the goalkeepers, and it is. ஓகே ஓகே கொண்டு வாருங்க. ஏன் வேற ப்ரோ Well, that looks a இவன் ஒரு decent ஸ்மார்ட் ball. அசிஸ்ட் ப்ரோ. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. They should have done a lot better though. The final ball was very poor. ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் வந்தாலே நம்ம லாக் தான் ப்ரோ. Interception. Time is running out here. Well, it's looking like too little too late, but they are giving it all they have. Hullet gets across to intercept that. Hoisted upfield by the keeper. It's disappointing.
Substitution on the field. Number 9, Matthias Delict. Number 5, Xabi Alonso. For a moment you felt that was going Number somewhere, but they'll have to go again. Esteban. Number 21, Guti Neymar. Number aims beyond the 7, defence. Rui Costa. Coming Now on the he's got field. space here. Deserved a better ball there. He's right to be Number disappointed. 18, Guti. Number 20, Yamal. Haaland, Number 15, Mane. Cruyff. Number 11, Oh, played right into his path. substitution. Bullet! He can get that clear. Santos really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. And he's in and a chance! It's there! Dying minutes, and we're all square again. They forced the error and extracted the maximum punishment. Well, Peter, they should just never have lost the ball from there, but you have to give credit and fairness to the front-footed pressing too. Made things quite uncomfortable for them. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that. Oh, terrible mistake! അയ്യോ Behind for a goal kick. And time is up. What a game! A contest of ferocity and marvellous talent from start to Anda. finish. Ibrahimovic taking in the accolades, Anda. having been named man of the match, and deservedly so. And an exciting one too. We're about So what do you take away from it all, Jim? ப்ரோ ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ கீழே மட்டும் போயிட்டு வந்துடுறேன் ஒரே நிமிஷம் கீழே போயிட்டு நீங்க அது கரெக்ட் கரெக்ட் இப்போ பேட் பிளே சொன்னாரு பாருங்களேன் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் கத்திட்டேறா நீ அப்படின்னு விட்டு வரேன்
ஓகே ப்ரோ டன் லெட்ஸ் இன் ப்ரோ தம் பட்டா ப்ரோ சட்டாக்கே பட்டா ப்ரோ நீ பெரிய ப்ரோ பிளேயர் நாங்க பாட்டு பிளேயர் Oh, what a ஓகேவா sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. And that gets things running. Ibrahimovic playing game number 100 for his current employers. Yeah, this is the first big landmark he'll hit, Peter, so... It's Ronaldinho! Loose ball. Oh, he's been caught napping. Bale crosses it in. Gattuso gets it away. Now it's Pele. Yeah, they were looking for a counter-attack. Gattuso wins the duel this time. Bale. Maldini promptly onto that, and that is that. Vitinha. The less said about that pass, the better. Suarez might just make this. And the pass is intercepted. Guti proves just a little bit too strong. Bullet. Oh, we expected better, and so did he. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Shot, surely! They've done it! கடைசி வரைக்கும் புரியவே இல்லை ப்ரோ Oh, played right into his path. Gattuso. Now it's Hullet. Oh, good read. He read that really well and stopped it. They need to play this quicker in transitions like this. Tries to pass it through. Now it's Ibrahimovic. Now it's Hullet. He's looking wide. Bale. Lovely bit of skill. Thinks one through. Not the most accurate pass. And it's Ibrahimovic. Vitinha. Vitinha! That is decidedly lacking. Santos certainly looks sharp there. They're very well drilled in this art of counter-attacking. Looking for options for movement. Pressure coming in from all directions. And he's there to retrieve it. Still goalless at the moment. Pele. Oh, that's a key interception. Vitinha. Bale is a player who's always giving defenders headaches. Looking for the run. Bale just loves to go forward whenever he can. Vitinha. He's a sharp little ball here. Ibrahimovic. Bergomi. Ronaldinho. And it's Bale. Good play on the left-hand side here. Ibrahimovic showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. He's had a shot! They've scored! One sweeping move, executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. India have penetrated for the first time. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Bale puts the ball in. And that's the keeper's ball. Vitinha knocks it into space. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Suarez unable to make it happen for all his good intentions. And here's Ibrahimovic.
quality ball. Well, they can break here. Now it's Luis Suarez. Now it's Pele. Guti receives it in a good position here. Ronaldinho, a player who needs no introduction. என்னடா ச்சே ப்ரோ எப்படி And that's put paid to a promising move. Oh, this looks sharp. And here's Hullet. Ronaldinho. Bale. Otto. That is lovely. That's a super give and go. And this is Pele. Oh, that's a fine interception. Pele. Oh, super find. Ibrahimovic gets through, shapes to shoot. Now Otto. Gattuso. There will be 1 minute added time. Ronaldinho. Now, can they get him away? Shinton. And that is going to be the final action of the first half. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. Well, obviously things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. ப்ரோ இவன்ட்டெல்லாம் ஏன் ப்ரோ பேசி நேரத்தை ஆகிட்டு இருக்கீங்க விடுங்க ப்ரோ கைஸ் பார்க்குறவங்களா சேனல் அப்படி லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா 13 லைக்கு நன்றி நண்பர்களே There's the start of the second half. Santos can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Gattuso kept his eye on it, and he's there. Hullet. That's a lovely, neat pass. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. He's worked it through. Now there's a great chance! Great build-up. It all deserved a better ending. Pele deserves a lot of credit for his willingness to make those runs. The passers will always have an option with him. Gattuso is there, and he can pick it up. Oh, no joy this time. Ronaldinho. ப்ரோ Lovely. வியாபாரம் pass, எடுக்கிறான் but can he get there? வியாபாரம் It's Ibrahimovic! He scored! ஐயோ அது ஆஃப் சைடா 2 up now, and they are cruising. And that is a goal worthy of universal appreciation. Even the opposing fans have to recognise the quality there. Oh, that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. Things starting to look very comfortable. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really... Pele! It's in he goes again, and it's come back out to him. It sticks it away. என்னத்த போட்டாலும் கரெக்டா Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. bro நான் விளையாடுறேன் bro It's Ibrahimovic. நான் விளையாடல bro நீங்க வேற அபு ப்ரோ விளையாண்டுட்டு இருந்தாரு bro அப்ப ஏதோ இதாயிருக்கும் போல இருக்கு And they are pulling clear here. And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. India find a position of real strength now. Well, they're very... Can he finish? Oh, taken with style. Over the hills and far away. No catching them now.
As simple as you like, the outcome utterly inevitable. Ibrahimovic really can't believe his luck. He was allowed so much room when he should have been boxed in. Clinical, just clinical. What a game this is turning out to be for him. Well, talk about being on top of your game. Everything seems to be coming off for him. It's become a case of men against boys. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. Looking to play him in. Chance to deliver. Not pretty, but it gets the job done. And now the breakaway. Gattuso. Can he get on the ப்ரோ end of தட்டி this? விடுங்க ப்ரோ. And he's on his way. Well, that defending is Anna. Bullets! It's hit the upright. ஓகே It's மேன். not gone well. It's run loose here. They've been denied a chance to develop any இல்ல rhythm என்ன in the பண்ணாச்சுன்னு passing தெரியாம department. Now the delivery. He's got it all. வரேன் பூரா மிந்தன. Gattuso makes the interception. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. They'll want to make the most of this turnover. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Odo. டைம் அவுட் போட்டு விடுங்க ப்ரோ. லூஸ் மாதிரி பண்ணிடுங்க. Well seen. ஓரளவு Coming. பேசலாம் He இதுக்கப்புறம் read that really well and stopped. சொல்லியாச்சு அதுக்கப்புறம் திரும்பி திரும்பி. Vitinha engages and forces him off the ball. Oh, well played, well இப்ப sorted பேசுனால out. அவனுக்கு என்னடா அப்படிதான்டா பேசுவேன் போடா டேய் அப்பா. Vitinha, and it's Hullet. Pele. It's Pele! So what bro? What you need? Santos You want to really you want to good at post what they're post doing. that video, They'll right? gladly take any opportunity to launch that counter. The message is clear. None shall pass. Bergomi spots it. I'll post bro. I'll post. Get Intercepts. last bro please bro. I'll post. Ronaldinho. And here's Hullet. He's had a fair tumble under that challenge. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Nice interception. His positioning was spot on. Nicely weighted ball. And this is Ibrahim. Chance for a shot! They've done it! And it is becoming almost too painful to watch. Where to next? Some of those players look totally lost out there now, Peter, and you can't blame them. நீங்க கொமால ஓக்க உன செத்துறடா தேவடியா பையல உனக்கு மரியாதை புதி அவ்வளவுதான். சரியா ஒழுங்கு புண்டியா ஓடு நீனு. யாரே மதர் சோத் கெட் லாஸ்ட் மதர் சோத் வாட் யூ வாண்ட் ப்ரோ. வா ப்ரோ லெட்ஸ் ப்ளே let's play game bro. Come bro. Just turn off your PSP and come bro. We'll play room match bro. Come bro. Odo tries to play it through, and he plays one through. Come mother chod come. He's onto it in a flash. Let's play room match come. It's been given away. He's picked his way through. Nice physical challenge. Whistle's gone, and they've got themselves a free kick. Suarez has Bro come bro. Let's play with your mom bro. Come bro. perfect opportunity to create a cushion between. And he shoots! And with that, the final whistle. Santos suffer a humiliating defeat, and if that weren't painful enough, there's all the analysis and scrutiny to come. It was a poor show all round. And just a quick reminder today to How would you please sum drink up what we've responsibly. witnessed, Jim? Anyone of you. என்ன bro? Come bro. Let's play 1v1 bro. Come bro. பா
Bro, come bro. Let's play 1v1. ப்ரோ அவனுக்கு ஏன் ப்ரோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க? எக்ஸ்பிளைனே பண்ணாதீங்க ப்ரோ. அவன் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுனால தான் ப்ரோ இவ்வளவு பேசுறான். Hey, first come bro, let's play 1v1 bro. I'll share the ID bro. Come, let's play 1v1. Then we'll talk bro. ப்ரோ வாடியா, ஆனா இவ்வளவு வாயிலா இருக்கக்கூடாது ப்ரோ. எப்பா ஒரு மனிதனுக்கு The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. பொட்டா கூட சும்மா பேசிட்டு விடுவாங்களா? என்ன இப்படி வெஞ்சன்ஸா இருக்கானுங்க? Colours vivid and ஒரு vibrant, கேமுக்கு போயிட்டு songs இப்படி அடிச்சுக்கிட்டு loud and இருக்கானுங்க. proud. The tone for this game is well and truly set. வரமாட்டான் ப்ரோ பொட்டா. டேய் மூடே ஸ்பாயில் ஆகுது ப்ரோ. So we're up and running. Colombia have chosen to go 4-3-3. Jim, how do you see it? Well, a system promoted by the rise of total football, Peter. The wider players in the front three are key operators in how it all works on and off the ball. They have to provide for the central striker, of course, and protect their fullbacks, so they'll get few breathers. If these two don't make a good impression, there are quite good replacements on the bench. எதுல ஜெயிச்சிருக்கான் தெரியுமா? அந்த இது இருக்குல. So what can they make of this? Ronaldinho aims beyond the defence. It's Ibrahimovic, and he has kicked it out. ப்ரோ இல்ல ப்ரோ, இது பண்ணி ப்ரோ. அந்த அது என்ன பண்ணனும்? பிளாக் இது பண்ண முடியுமா? பிளாக் பண்ணுங்க ப்ரோ. கேமர் பாய் அப்பு ப்ரோ என்ன பிளாக் பண்ணுங்க. Neither of these two want to come off second best. Incoming to terrific header. பிளாக் பண்ற ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குறதா? Just off target, and he did so well to get himself there. What a good effort. That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. He can run onto that. Well played. That has snuffed out the danger. It's a pretty loose pass. Ronaldinho. Well seen. Saw that coming. That was well played. Well stopped. Ibrahimovic. Okay. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Yeah, Jordan Pickford. He's a great... Oh, shooting chance! டேய் எப்பறா? Split second reaction. I think he's done great. ப்ரோ என்ன ப்ரோ அதுக்கு நீ இப்படி பேச மேட்ச் வாடான்னு சொல்லிட்டேன். அத தாண்டிமே பேசிக்கிட்டே இருக்கான். ஐயா Punched away. நீங்க எல்லாம் ப்ரோ இவன் ஏதோ Colombia are looking to go forward now. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. But it's Ronaldinho. He's in a good position here. He's being urged to shoot. Bale. There's the header! பின்னாடி அடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். Firm header just off target. That's a really decent chance. ப்ரோ எல்லாம் உங்களுக்குறதுனே வருவானுங்க ப்ரோ. Toure gathers from the goal kick. Ronaldinho tries to play it through. Chance to deliver. And that's the keeper's ball. எப்படி ப்ரோ வந்துகிட்டே இருக்கான் அவன்? Oh, easy pickings there. Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. And it's Gullit. Oh, that's a key interception. Ibrahimovic goes for a shot. Oh, that was a half-decent effort. Well, he's clearly... bro, வந்துகிட்டே இருக்கான். I think even he was asking,
Perhaps a little ஐடி too much for மாத்தி himself வராங்க. then. ஓஹோ, ஓகே ஓகே. That's gone all the way through to the keeper. Colombia have the chance to go the other way. Haaland was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Oh, that's wonderful alertness. Bergomi gets across to intercept that. And the pass is intercepted. Driving on. ப்ரோ இல்ல ப்ரோ, கருமம் கேவலம் ஒரு கேமுக்காக வந்து Bale அவன் cuts it out. தோத்துறனால என்ன ப்ரோ இருக்கு இப்ப? இப்படி வந்து மாடி. Half an hour played now. Now it's Haaland. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Vitinha looking tidy in possession here. Ibrahimovic, chance here to counter. And it's Ibrahimovic, spread it left. Ibrahimovic. Bale's cross. Oh, that's a cracking ball. Too quick for defence and keeper. Crossed in once, climbs up big. Firm header just off target. That's a great attempt, although he clearly feels he should have done better with it. ப்ரோ இல்ல ப்ரோ, கருமம் ப்ரோ அவருக்கு. இப்ப இப்படி இருக்கானுங்க ப்ரோ, வடக்கனுங்கனாலே இதான் ப்ரோ. எதுக்கு மூச்சா போட்டு என்ன வந்து பேசிட்டு இதுதான் பண்ணுவான் ப்ரோ. Pops him off it and wins back the ball. Nice looking ball. Yaya Toure. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Neymar! லைஃப் டைம் பேனா They really should have been made to pay. Well, Ah. let that be a lesson to them. Bro, They Anna. stay focused all the time. அநியாயம் பண்றான் ப்ரோ. To pay. Poorly directed kick from the keeper. He's given it away. Pull it. Ronaldinho. It's a great chance. Ronaldinho! Wow! Oh, what a superb finish. இங்க இருந்தோ to this அபு first ப்ரோ. goal from a great player. எங்க இருந்து ப்ரோ பிடிச்சீங்க அவனை? The team and indeed the fans, and it should be enough to ensure they go into the break with a narrow but very welcome advantage. The movement so precise, the finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. Santos have taken the lead. Well, I think the managers are going to have to scrap whatever they had in mind for the half-time team talks. One has got to tone it up now, and the other has to tone it down. Oh, that's a foul. Free kick's been given. And that has put paid to that. கிறிஸ்மஸ் நியூ இயர் And Oh, we've reached half-time. போவேன் ப்ரோ. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. போவேன் முக்காசி போவேன் ப்ரோ. அது நைட்டு போனாதான் போவேன். நான் காலைல பேசும்போது ஒரு 10 சர்ச்சுக்கு Very மட்டும் good போயிட்டு in transitions, so I'll be expecting more of the same in this second வா, half. பெரிய ஆளா இருக்கான் ப்ரோ. To remain அதுக்குள்ள இன்னொரு ஐடி எப்படி கிரியேட் பண்ணா? chance to break again. Santos are in a pretty decent position after 45 minutes. 1-0 to the good. ப்ரோ நம்ம கேமோட மனுஷங்க ரொம்ப முக்கியம் ப்ரோ. அதுக்குன்னு வந்து தள்ளித்தனமா ஒரு கேமுக்காக நான் ஜெயிச்சிட்டேன் வச்சுட்டேன்றதுக்காக இவ்வளோ வந்து பண்றானே இப்ப. அப்பா Here we go again. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. Played in by நான் வரேன் Roberto ஃபுல்லா Carlos. ஸ்மார்ட் அசிஸ்டா எனக்கு. அந்த இப்ப வர 1000 எல்லாருமே ஸ்மார்ட் அசிஸ்டோட. Roberto Carlos with the short one. He's cut it out. Well, that might be the first time they've gone long, Peter. They've clearly been told to try something different. Serginho. That's been intercepted. That was well played, well stopped.
really didn't have enough to concern the defence. That's a shade optimistic. Colombia trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game, because you try and absorb in numbers defensively, and then you look to hit it with a long ball quickly on the counter-attack to get your men in behind the opposition defence. Just looking for that one telling pass. Santos ran themselves into the proverbial cul-de-sac there. Balls. It's a mighty effort. வரவன் 365 பேரும் லாக் இப்போ Superbly there. ஒன்றும் லாக் இல்லை என்ன இவனை விளையாடவே முடியல. இல்லை இந்த மாதிரி மெண்டலுங்க வேற Have their second corner now. தோத்தாலும் பரவாயில்லன்ட்டு ரூம் மேட்ச் போகலான்னு பார்த்தா And he's in on goal. Header. ப்ரோ என்னென்னமோ பண்றானுங்க ப்ரோ. என்ன ப்ரோ என்னென்னமோ நடக்குது என் மேட்ச்ல. Really have stepped it up now. They could have been a Yeah, bit yeah. more greedy and forced the issue. That's really well manoeuvred. Roberto Carlos delivers. Played it again. Chance! And it's hit the woodwork and out. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away, and eventually you might just get that little break. There is an irresistible, irrepressible look about them here. A lucky break would certainly help their cause now. ஓட முடியாது விளையாடுறாங்க. Drives it in. They've scored! They have brought themselves an equaliser. Well, I always thought they had it in them, Peter. They upped the quality as needed, and once they got going, they were awfully hard to stop. That has certainly made things interesting. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And oh, he's gifted it to the opposition. ஐயோ ப்ரோ Spread out to the left. பாருங்க Ended up in ஆப்பனட்டிக்கே பால் எல்லா பாலும் ஆப்பனட்டிக்கு போகுது. great vision. And he's picked it up out wide. And he lines up across. Odo. Ronaldinho. Out to the left it goes. Now it's Hullet. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Roberto Carlos. Now looking to orchestrate a counter. Cambio en Colombia. Número 23. Número 5. Santos still have the cards to affect this game. Número 7. Se está realizando Has un ruffled a cambio. few feathers, but well dealt with. Haaland. Now Odo. Pinches it off him. Over to the left. And it's Serginho. Oh, now here's an interesting matchup. Ibrahimovic. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Can he latch on to this? Serginho has it out wide and in space. Cross deflected behind for a corner. வேற வெட்டி Fourth corner of the game. வேற வெட்டி Played it short. And the finish! Now that is... ப்ரோ ஏதோ மரட்டலே இருக்கா. They're up to 5 corners now. And it's been taken short. And it's Robertson. Now the delivery header! And somehow he managed to miss it. Serginho fully appreciates that he could have won it then, and now he'll be all the keener not to lose it. And he's away. Great ball, and he's in here. Their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved.
De La Cruz. Serginho. That's positional gold, the utilisation of space. He steps in, and that's the end of that. He gets big. And oh, he's got that completely wrong. ஈஸி ப்ரோ, வாங்க வாங்க வாங்க. That's a lovely pass. Not the most accurate pass. Haaland. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. He's got away. Crosses it in. Se agregarán Well, 3 that minutos might al be tiempo that, Peter. reglamentario. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Cross. Oh, smashing header. And a terrific save from the keeper. Osimhen really must be thinking what he has to do to score there. Desperate defending required here. ப்ரோ அது எப்படி ப்ரோ லைஃப் டைம் பேன் கொடுத்து வரான்? Oh, super ball. Chance. Pull it. Bale is a player who's always giving defenders headaches. Haaland. And we're done. A draw and a highly unpredictable one. யாரு ப்ரோ இந்த Momentum shifts. Highly entertaining until the very end. அவ்வளவுதான் ப்ரோ, ஏதோ மெண்டல் ப்ரோ, மதுரை மெண்டலா இருப்பான் போல. யோன்சையா நீங்க லைஃப் டைம் பேன் கொடுங்க. எப்படி ப்ரோ கொடுக்கறது லைஃப் டைம் பேன்லாம்? ஆடஸ் மாட ஐடு லைஃப் டைம் பேனா இல்லையா ப்ரோ? சேனலுக்குள்ள போய் கொடுக்கணுமா? பீட்டர் ப்ரோ வாங்க வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் வெல்கம் நண்பர்களே. எப்படி பாய் எப்படி கொடுக்கறது? கைஸ் பாக்குறவங்களா சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். புதுசா பாக்குறீங்க ஏப்பா பாய் சொல்லுங்க பாய். வெறும் இது மட்டும் தான் காட்டும். ஆட் மாடரேட்டரு, ஹைடஸ் யூசர் சேனலு, பின் அண்ட் புட் டைம் அவுட் ரிமூவ், அவ்வளோதான் ப்ரோ காட்டுறது. பேன்லாம் காட்டவே இல்லையே. இல்லை பண்ணவே முடியல ப்ரோ. கைஸ் ஒரே இருங்க ப்ரோ, நான் அப்படியே ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணுறேன். ப்ரோ இல்லை ப்ரோ, அதான் இல்லை லைவ்லேயே பண்ணுறேன் பாருங்களேன். பிபி இருக்க பிபி கிடைக்குமா? அதுவா ப்ரோ? அது வந்து என்கிட்ட இல்லை ப்ரோ, என்கிட்ட இருந்தா கூட நான் பண்ணிடுவேன். என்கிட்ட பிபிஏ இல்லையே, அது விளாண்டு பார்த்துட்டு தான் நான் சொல்லுவேன், இல்லைன்னா நான் பண்ண மாதிரி இருக்க மாட்டேன். காட் ஃபாதரா ப்ரோ? அது எப்படி ப்ரோ ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல அவனால ஓப்பன் பண்ண முடியுது அக்கௌண்ட்டு? தான் ப்ரோ ஆல்ரெடி நீங்கள் வெறியா அப்படியா ப்ரோ? நன்றி நன்றி பீட்டர் ப்ரோ. அதுக்கு இல்லை, நான் தரேன் பீட்டர் ப்ரோ. கண்டிப்பா உங்களுக்கு வேணா ரெடி பண்ணி இன்கேம்ல விளாண்டு பார்த்துட்டு வேணா நான் சொல்லுவேன், இல்லைன்னா நான் சொல்ல மாட்டேன் ப்ரோ. முக்கால்வாசி அது தப்பாயிருமோ அப்படின்ட்டு தான் ப்ரோ. சொல்லுங்க ப்ரோ. ப்ரோ இருங்க ரைட் கிளிக் அதுனா பாருங்களேன். ரிப்போர்ட் தான் ப்ரோ, ரிப்போர்ட் இதுதான் வருது. ஐயோ இருங்க ரிப்போர்ட் கொடுத்தேன். ஐயா போயிட்டேனே. ஐடி புட் டைம் அவுட் ரிப்போர்ட் அன்வான்டட் இவனுக்கு என்ன கைஸ் போடலாம்? ஹராஸ்மெண்ட் போடுவோம், ஹராஸ்மெண்ட் அண்ட் புள்ளி ஃபைன்னு போடுவோம். இல்லை லைஃப் டைம் பேன் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லுவார். எவன் ப்ரோ எவ்ரோ என்ன என்ன இன்வைட் பண்ண மாட்டான் பை. அவனை பேசி பிரயோஜனம் இல்லை பை. இருங்க ரிட்டர்ன் போடுவோம். ஓகே போட்டேன். வெல் டன் லிட்டில் டாக் எர்ரா சுன்னி ப்ரோ. பாட்டு தைலி ப்ரோ மேட்ச் கூப்பிட்டாலும் வர மாட்டான்.
ப்ரோ அவன் இப்போ நீங்க பேசுன ஐடில டைம். ஓகே ஓகே பாய். ஐடில டைம். சரி சரி பாய் வச்சிரவா. சரி ஓகே. ஹைட் இல்ல டைம் அவுட்டா? ஹைட் இல்ல டைம் அவுட் பாய். என்ன போட்டாலும் வரான் பாய். யாரு பாய் அவன்? ப்ரோ அவன் வரட்டும் விடுங்க ப்ரோ. சொல்லி ப்ரோ நான் என்ன சொல்றேன், நீங்க இப்போ நீங்க எனக்கு நீங்க என்கிட்ட எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் என்னை பத்தி. அப்படி இருக்கப்போ நான் எதுக்கு ப்ரோ அவன்லாம் கல்யாணம் இதுச்சு கல்யாணம்ன்றான். அவன் பேசுறதெல்லாம் நம்பிக்கிட்டு இருக்கோம் சொல்லுங்க. அவன்லாம் ஒரு ஆள்னே ப்ரோ. நன்றி நன்றி 18 லைஃப்க்கு நன்றி. இவனுங்களாம் நம்ம இது பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா வேலைக்கு ஆகாது நண்பர்களே. அது மொரட்டாளு ப்ரோ. ஆனா சத்தியமா அவன் சாமியல் ப்ரோ. ஐயோ யார மாத்திக்கிட்டு யாரும் கொடுத்துனா? இல்ல 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 பீட்டர் ப்ரோ, நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பா சொல்றேன் பீட்டர் ப்ரோ. அடுத்து இன்ஸ்டால வேற இன்ஸ்டால பிளாக் பண்ணும் ப்ரோ அவனை. மதுரை மெண்டலா இருப்பான். கேக்க சாப்பிட்டீங்களா? யாரெல்லாம் யாரு ப்ரோ இது? ப்ரோ தெரியல ப்ரோ. யாரு எனக்கும் தெரியாது ப்ரோ. நான் சும்மா தானே. நான் சாப்பிடல ப்ரோ. சாப்பிடல போயிட்டு ப்ரோ. போய் தான் அவ்வளவுதான் ப்ரோ. அப்படி லைவா முடிச்சிட்டேன். சரி தான் சாப்பிடணும். பட் நான் ஜாலியா இது பண்ண வேண்டியதான். என்ன சொல்றீங்க? இவர்களாலே வட வருத்த வயிறு போல இருக்கு நமக்கு. வெயிட் பண்ற ஆசை பேரும் போல இருக்கு. ஓகே ஓகே பை. அப்படியே முடிப்போம். விளையாட இன்ட்ரெஸ்ட் யாரா என்ன கேட்டாது? எங்கேயா இருந்தாலும் கதறான் ப்ரோ. சைனீஸ் கேம் போல இருக்கு. மண்டல் கேம்னு ஒன்னே அவுட் வச்சு மெண்டல் பாஸ் பண்ணலாம். புதுசா விட்டுறாரு. பாடிய வெள்ளாத்தா இருங்க ஒரே ஹைடு கொடுத்து வரேம்மா. ப்ரோ எப்படி ப்ரோ அவனால இது பிளாக் பண்ண முடியாதோ? பிளாக் பண்ண முடியாது போல இருக்கு ப்ரோ. இவனை மேய்க்கிறதே ஒரு வேலையா இருக்கு போல இருக்கு ப்ரோ. டைம் அவுட். ஓகே ஓகே பாய் போட்டு விடுங்க பாய். ஏன் பாய் நீங்க வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க? ஐயா வணக்கம் ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. கேமர் பாய் டைம் அவுட் போட்டு விடுங்க கேமர் பாய். முடிச்சுடுவோம்.
போட்டுக்கிட்டு கசகசன்னு இருக்கான். டாம் ரைடர் என்ன டாம்? ஓ இது ரீசெண்டா இல்ல பழசா? என்ன இதுவா கொடுத்துருக்கானு பண்ணலாமா? பரவாயில்ல. எத்தனை ஜிபியா? 22. டாம் ரைடர் நியூ வெர்ஷன் வருது. நல்லா இருக்கும். பெஸ்ட் கேம். சின்ன பிள்ளையெல்லாம் அவளை பார்த்து லாஸ்ட் என்ன இது அவுட்லாஸ்ட் 2 என்ன இல்லையோ? அது இல்லையோ? தி டார்க், தி லாங் டார்க். ப்ரோ இங்க பாருங்க ப்ரோ, இருக்கு ப்ரோ கேம் ஆகுல் லெகசி. தலைய டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிருக்காரு. தரமா இருக்கும் போல இருக்கே. எத்தனை ஜிபின்னு பாப்போமா? அம்மாடி 111 ஜிபி. அம்மா ட்ரெய்லர் பாப்போம் கைஸ். ட்ரெய்லரே இல்ல ப்ரோ. டிராகன்லாம் வந்துடா. இன்னும் விளாண்டு வச்ச பாதி முடிச்சு வச்ச மிச்சமே அவன முடியல ப்ரோ. GTA 6 இருக்கு கண்டிப்பா இருக்கு நண்பர்களே. இல்ல 6 இல்ல ப்ரோ, அது இது ப்ரோ சும்மா நார்மலா இருக்கணும். GTA 6 கண்டிப்பா நம்ம பண்றோம், பண்ணாமலாம் இருக்கே மாட்டோம், கவலைப்படாது. GTA எதா இருந்தாலும் சரி GTA பண்றோம் நம்ம. அது இத்தனாம் தேதி ரிலீஸ்ன்ற மாதிரி சும்மா ஃப்ரீ இது மாதிரி. எனக்கு இதையாச்சும் விளையாண்டு முடிக்கணும் ப்ரோ. லாஸ்ட் ஆஃப் அஸ் ஃபர்ஸ்ட் விளையாண்டு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு தான். லாஸ்ட் ஆஃப் அஸ் முடிச்சிட்டாலே எனக்கு போதும் ப்ரோ. ரன்வாக் கூட பண்ணிக்கலாம். ரன்வாக் வேற ஐடியில பண்ணுவோம். சப்ஸ்கிரைபர் பண்ணி இந்த ஐடியில வேணாம். ஐயோ பாடியும் ஆகிட்டு இருக்கு. சரி கைஸ், அப்படியே ஸ்ட்ரீம் எண்ட் பண்றேன். இதோட முடித்துக் கொள்கிறேன். மீண்டும் நாளை சந்திப்போம். சரியா நண்பர்களே, அப்படியே எண்ட் பண்றேன். சரி கைஸ், சரி அப்படியே முடிக்கிறேன். பாய் அபு ப்ரோ, பாய் கேமர் ப்ரோ, பாய் தி பேட்ஸ் பிளே, பாய் ப்ரோ கிறிஸ்டி ப்ரோ, பாய் பீட்டர் ப்ரோ, பாய் அனைவருக்கும் பாய் கைஸ். பாய் 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 பாய். பாய் ப்ரோ.